Would you be fine if I leave by the time the sun is out? I do not need to put a show, I will be fine. Just let me go.
ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ക്യാപ്റ്റൻ ബാനിക്സ് ലൈവ് സ്ട്രീം. ഗൈസ്, ഇപ്പം കുറച്ച് ദിവസമായി നമ്മൾ സ്ട്രീമൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ട്, സ്ട്രീം തുടങ്ങിയിട്ടല്ല, സ്ട്രീം ചെയ്തിട്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ഞാൻ സ്ട്രീമിൽ വന്നില്ല, അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ഞാൻ സ്ട്രീമിൽ വന്നില്ല. കുറേ പരിപാടികളായിട്ട് തിരക്കിലായിരുന്നു. അതാണ് വരാൻ പറ്റാത്തത്. ഇല്ലായിരുന്നു ഞാൻ എല്ലാ വീക്കെൻഡും ഉറപ്പായിട്ടും സ്ട്രീം ചെയ്തിട്ട് മുടിയൊന്നും ചെയ്തില്ല. അതല്ലല്ലോ ഇവിടുത്തെ വിഷയം. നമ്മൾ കളിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നതാണല്ലോ വിഷയം. അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ലാസ്റ്റ് 2-3 ദിവസത്തെ സ്ട്രീമൊന്നും നമ്മളെ കൊണ്ട് സ്ട്രീം ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല, ഇനി മുതൽ വരുന്ന വീക്കെൻഡ്സിൽ നമ്മൾ മാക്സിമം സ്ട്രീം ചെയ്യാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ജെൻഷിൻ ഇമ്പാക്റ്റിൻ്റെ ഒരു മേജർ അപ്ഡേറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്, വലിയ അപ്ഡേറ്റ്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ചുമ്മാ കയറി ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യണതിന് പകരം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ലൈവ് ഇട്ടോളാന്ന് വിചാരിച്ചു, അങ്ങനെയാണ് വന്നത്. പിന്നെ വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം ഗൈസ്, എൻ്റെ വെബ് ക്യാം അടിച്ചു പോയി. ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ വെബ് ക്യാം ഇത് ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ടാണ് വെച്ചിരുന്നത്, ഇത് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടായിരുന്നു വെച്ചിരുന്നത്, ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് ഗെയിം കളിക്കാം, ക്യാമറയെ നോക്കാം, ഗെയിം കളിക്കാം, ക്യാമറയെ നോക്കാം, ഗെയിം കളിക്കാം, ക്യാമറയെ നോക്കാം, അങ്ങനെയായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പം എന്ത് പറ്റിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അത് അടിച്ചുപോയി, ക്യാമറ അടിച്ചുപോയി. ക്യാമറ അടിച്ചു പോയതിന് ശേഷം എനിക്കിപ്പം എൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ വെബ് ക്യാം ഉപയോഗിച്ച പറ്റണേ. പാസ്വേഡ് പറഞ്ഞതല്ല, അതൊക്കെ എനിക്ക് അറിയാം കേട്ടാ. അപ്പം ലാപ്ടോപ്പിന്റെ വെബ് ക്യാം ഉപയോഗിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്റെ ഗെയിം കളിക്കുന്ന സ്ക്രീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ പ്രൈമറി സ്ക്രീൻ തണ്ട ഇവിടെ ഫ്രണ്ടില് ഇവിടെ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ഞാൻ കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ ചിലപ്പം ഇതാണ് എന്റെ സ്ക്രീൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ബാക്ക് ടു മീ. കമോൺ. ഓക്കെ, അപ്പം അതിലാണ് ഞാൻ ഗെയിം കളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി മുതൽ എന്നെ നിങ്ങളിത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും കാണാൻ പോണത് കേട്ടാ. ഗെയിം കളിക്കുമ്പം എനിക്ക് പണ്ടൊക്കെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ നോക്കണം, എനിക്കിത് ഇങ്ങനെ നോക്കണം. നിന്നെയൊക്കെ നോക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡയലോഗ് അടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ വന്ന് നോക്കണം. അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. കുഴപ്പമാണെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസത്തെ സഹിക്കടേ. വേറെ നിങ്ങളൊക്കെ സഹായിച്ച് നിങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും, കാണുന്നവന്മാരെല്ലാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കുറച്ച് കാശൊക്കെ ഉണ്ടാക്കട്ടെ. കുറച്ച് കാശ് കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ നല്ല വെബ് ക്യാമൊക്കെ മേടിച്ച് വെച്ച് നിങ്ങളെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കി ഞാൻ സംസാരിക്കും, ഇങ്ങനെ. ഓക്കെ, അപ്പം അതിരിക്കട്ടെ. അപ്പം നമുക്ക് നേരെ ഗെയിമിലോട്ട് കടന്നാലോ. ഇന്ന് എനിക്ക് ഒരുപാട് നേരം ഒന്ന് സ്ട്രീം ചെയ്യാൻ വയ്യടെ. പിന്നെ ഞാൻ നാളെയും വരും കേട്ടോ. നാളെയും കൂടെ വന്നിട്ടായിരിക്കും ജെൻഷിൻ ഇമ്പാക്റ്റ് മൊത്തത്തിൽ തീർക്കണത് സ്ട്രീം. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വീണ്ടും RDR2 ബാക്കി കളിക്കുന്നതായിരിക്കും. നമ്മൾ RDR2 കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏതോ ഒരു ഐലൻഡിലൊക്കെ വന്ന് വെട്ട് കിടന്നവരെ എത്തി. സോ അത് നമ്മൾ അടുത്ത് കളിക്കും ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട്. പിന്നെ ഇപ്പം ജെൻഷിൻ ഇമ്പാക്റ്റിൽ പുതിയതായിട്ട് എന്തോ മറ്റേ മില്ലിയസ്ട്ര വേൾഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്, നമ്മൾ പണ്ട് വരെ ട്രാവലറായി, ഞാൻ എന്തിനീ കൂടുതൽ പറയണത്, നിങ്ങൾ യാപ്പ് ചെയ്യണേം കാട്ടി നമുക്ക് നേരെ ഗെയിമിലോട്ട് കിടക്കാം ഗൈസ്. ഞാൻ ഒന്നും എടുത്ത് സെറ്റ് ചെയ്തില്ലടേ, കുറച്ച് ദിവസമായിട്ടാ കമ്പ്യൂട്ടറൊക്കെ കളിച്ചിട്ട്. ബീസ്റ്റ് അവിടെ ഇരുന്ന് ഒരേ ഡയലോഗ് അടി തന്നെ. ആടേ ഡയലോഗൊക്കെ നിർത്തിയ 2 ഡയലോഗ് അടിച്ചിട്ട് ഓടിക്കളഞ്ഞ്. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് ജെൻഷിൻ ഇമ്പാക്റ്റ് എടുക്കാം. ജെൻഷിൻ ഇമ്പാക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടാവും ഓടിയ കള്ള, ഇയാള് കൊള്ളാലോടാ. ഓക്കെ, എന്തരാണെങ്കിലും നമുക്ക് കളിച്ചു തുടങ്ങാം ഗൈസ്. പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് ഒക്കെ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. മില്ലിയാസ്ട്ര വേൾഡ് ഒക്കെ എന്താണാവോ കേട്ടോ. എന്തോ മറ്റേ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ക്യാരക്ടറിനെയൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാന്നൊക്കെയാണ് പറയണ കേട്ടാ. പിന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ, ഇതാണ് കേട്ടോ എന്റെ ദാരിദ്ര്യ സെറ്റപ്പ്. എന്റെ മൈക്കിനെ എന്റെ ഹെഡ്ഫോൺ എടുത്ത് തലകുത്തനെയൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കണത് കേട്ടാ. കൊള്ളാല്ലേ. ആർട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസ് ക്യാമറ ആണോന്ന് അറിയത്തില്ലടാ. ഈ സാധനം എടുത്തത് തൊട്ടത് ഇതിൽ ഇങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത്. ഇത് കൊള്ളാല്ലേ. ഇതിന്റെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ സെറ്റപ്പ് ആണെന്ന് തോന്നണം, ഇതിന്റെ വെബ് ക്യാമിന്റെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ സെറ്റപ്പ്. പക്ഷെ നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ. ഞാൻ അത് ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ വന്നാല് കൊള്ളാം കേട്ടാ. സംഭവം കൊള്ളാം. ഒരു പഴയ വെബ് ക്യാമിനെ കാട്ടി ഇത് തന്നെ കൊള്ളാല്ലേ. കുറച്ചും കൂടെ നല്ല ഇന്ററാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇറങ്ങി ഓടിക്കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ
നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കാണാനൊക്കെ പറ്റും. കൊള്ളാം കേട്ടാ. ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കല്ലേ ഗെയിം. യെസ്, ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്ക. ക്ലിപ്പോ അതെന്തോടെ. എനിക്ക് വലിയ ഈ കാര്യത്തിലൊക്കെ ഞാൻ ടെക്നോളജിക്കലി കുറച്ച് വീക്കാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഗെയിം തുടങ്ങിയിടേ. ഞാൻ സ്ക്രീൻ മാറ്റട്ടെ. അയ്യോ, ഇതല്ല. ഇത് ഓട്ടോ ഫോക്കസ് അല്ല, ശരിയാ. ക്ലിപ്പാ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണം. എന്റെ ഫേസിനെ ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണം. കറക്റ്റ്. അതുപോലെ സ്ട്രീം ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ട് അവിടെ. സത്യം കേട്ടോ, എങ്ങോട്ട് പോയാലും പിടിക്കും ക്യാമറ. കൊള്ളത്തില്ലേ? നൈസ് സെറ്റപ്പ് അല്ലേ? നമുക്കൊരു പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാമറമാൻ ഉള്ള പോലെ. സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു വെബ് ക്യാം ഉണ്ട് കേട്ടോ, നമ്മുടെ മറ്റേ OBS ബോട്ടിന്റെ എലൈറ്റോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് OBS ബോട്ടിന്റെ ഒരു കൂടിയ വെബ് ക്യാം. ആ വെബ് ക്യാം ആക്ച്വലി ഒരു ഗിംബൽ പോലെ ഇരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ തല മാതിരി ഇരിക്കും കേട്ടാ. എന്നിട്ട് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ വീഡിയോനെ ക്രോപ്പ് ചെയ്താണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ക്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ആ ക്രോപ്പ് ചെയ്ത ഭാഗത്തിനാണ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യണത്. പക്ഷെ ആ OBS ബോട്ടിന്റെ ക്യാമറ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഇറങ്ങി ഓടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ വഴിക്ക് പുറകെ വരത്തൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ നമ്മള് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോണതിനനുസരിച്ച് തല തിരിച്ചിരിച്ച് നോക്കൂടെ. കൊള്ളാം കേട്ടോ സാധനം. ഇപ്പൊ വെച്ചത് മാറ്റി മോണിറ്ററിന്റെ മുകളിൽ വെച്ചാൽ പോരെ. ഇപ്പൊ വെച്ചിരിക്കുന്നത് വെബ് ക്യാം അല്ലടാ, എന്റെ ലാപ്ടോപ്പിന്റെ ക്യാമറയാ. സ്ക്രീനിന്റെ മണ്ടയിൽ മറ്റേ പൊട്ടുകുത്തിയ പോലെ ഒരു ക്യാമറ വരത്തില്ലയോ, ആ ക്യാമറയാ ഇരിക്കുന്നത്. അത് ഇടയ്ക്ക് മാറ്റാനത്, അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്പോട് കൂടി തൂക്കിയെടുത്തത് ഇതിന്റെ മണ്ടയിലങ്ങ് വെക്കണം. അതൊക്കെ നടപ്പുള്ള കാര്യമല്ലടാ, അതുകൊണ്ടാ. ഓക്കെ, ഞാൻ കൂടുതൽ കിടന്ന് കൊണോണോ പറയാൻ നമുക്ക് ഗെയിമിലോട്ട് പോകാം. നമുക്ക് കൊണോണോ പറയുന്ന സമയമുണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞ. നമ്മൾ 2 ആക്ട് ഒന്നും കളിക്കണില്ല. ഇന്നത്തെ ദിവസം ഒരൊറ്റ ആക്ടേ കളിക്കണോളൂ. ഒരൊറ്റ ആക്ട് കളിച്ചിട്ട് നമ്മള് ബാക്കി പരിപാടികൾ നോക്കും. നീ മേടിച്ചാടേ പിന്നെ RDR2 നീ മേടിക്കുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മേടിച്ചാ? ഓടാറയോ? PC എടുത്തു നമുക്ക് എടുക്കണം കേട്ടാ. പയ്യെ എടുക്കാം. ഇപ്പം സാമ്പത്തികമായി പിന്നോട്ടത്തിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് മാറട്ടെ. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പൊ പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് വന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് സോജോണിന്റെ ഒരു ഈവന്റ് തേങ്ങയാണോ അത് പിന്നെ കളിക്കാം. വേറെ എന്താ? ടെസ്റ്റ് റൺ പുതിയ ക്യാരക്ടർ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ. നെഫറിനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്താലോ? നിങ്ങളാ ഫൈറ്റിംഗ് സ്റ്റൈൽ നോക്കേ. ഏതാ? English 3 Phantasm performance. No more lies. രണ്ട് സൈഡിലൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നേ. അതെടുക്കൂടാ, സമയാവട്ടെ. ഒരു PC എടുക്കാനുള്ളൊരു With one heart, we pray. Can't hide the truth. ഒരു കാലല്ലേ അൾട്ട് വെറും കിടില്ല കേട്ടോ. അവളുടെ 2 സൈഡിൽ 2 പെപ്പുള്ളത്. പക്ഷേ ഡാമേജ് പോലെ കൊല്ലം Protect us. By the frost on the hole. It all falls into place. Mystery unravels. കൊള്ളാം കേട്ടോ. ഇവളെ ഇനി കളിക്കാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാത്തതിന്റെ പ്രശ്നം കണ്ടാ നോക്കാണല്ലേ. ഇത് ഉപയോഗിച്ച് എന്നിട്ട് അടിക്കുവാണ്. അപ്പൊ ഒരു സീഡ് ഫോം ആയത് കണ്ടോ അവിടെ.
അത് കൺസ്യൂം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എവണ്ട The ഡാമേജ് deception ends here. It all adds up. Look at you, Bluetail. For the everlasting forest. Can't hide the truth. നമ്മൾ ഒഫീഷ്യലി ഗെയിമറായി മാറും. അപ്പോൾ ഈ ഗെയിമറൊക്കെ തന്നെ Let's attack! Leave this path. നല്ലൊരു Take a hamster! ആഗ്രഹിക്കും. Seek within. നീ എന്തോ ലാപ്ടോപ്പ് കളിക്കണമെന്നതിന്റെ അടുത്തായിരുന്നോ? ഇത് നമ്മളെ പഠിക്കണം, എങ്ങനെയാണ് കളിക്കേണ്ടത് പഠിക്കണം, മനസ്സിലായ? നല്ല ഡാമേജ് കൊടുക്കണുണ്ട്, പക്ഷെ എനിക്ക് കളിക്കാൻ അറിഞ്ഞൂരാത്തതിന്റെ പ്രശ്നമാണ്. ഓക്കെ, ബാക്കിയുള്ളവരുടെ നമ്മൾ ചാലഞ്ച് പിന്നെ നോക്കും. എനിക്ക് ക്ഷമയില്ല, നമുക്കിപ്പോ നേരെ മറ്റേത് നോക്കണം. ഓ, ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ദ സ്കൈ, ചിൽഡ്രൻ. ഓടാ, ഞാൻ അത് സംഭവം പണ്ട് മൊബൈലിൽ കളിച്ചതാണ് കേട്ടാ. മൊബൈലിൽ കളിച്ച് തീർത്ത് ആ വേവില് ഞാൻ സ്റ്റീമിലും കൂടെ കയറി കളിച്ചൊക്കെ തീർത്തറേ. നല്ല കളിയല്ലേ, ഒരു പ്രത്യേക വൈബാണ് കേട്ടോ ആ കളി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. നമ്മൾ കളിച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നേടി അങ്ങ് അവസാനം എത്തിയിട്ട് അതെല്ലാം കൊണ്ട് അങ്ങ് നശിപ്പിക്കും. അതാണ് ആ കളി. അത് കളിച്ചിട്ടുള്ളവരെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയാം. എല്ലാം കിട്ടി ഏറ്റവും അവസാനം പോയിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും സീറോയിലോട്ട് എത്തും. ഒരുമാതിരി ടൈം ലൂപ്പ് പോലെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അത് കളിക്കുമ്പോൾ. ഓക്കെ, നമുക്ക് മിഷനിലോട്ട് പോകാം. മിഷനാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ആക്ട് 3 തീർക്കണം. ഇന്ന് ആക്ട് 3 തീർത്ത് നാളെ ആക്ട് 4 തീർത്താൽ ജെൻഷൻ ഒതുക്കി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് RDR2 കളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, വാ ഗൈസ്, നമുക്ക് കളിക്കാം. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാട്ടോ. It's been a few days since we said bye to the others in Nasha Town. Still no news about Ruru, though. Where could he have slunk off to? If only he was gone for good. But with all the trouble he stirred up before, there's no way we've seen the last of him. Hello! You must be the traveler in Paimon? Mr. Flint has been looking for you. Unfortunately, there's been a serious wild hunt attack over at the quarry. He thinks it's time to regroup and figure out a plan. A wild hunt? Oh, uh-oh. We better get over there right away. Come on, let's go. Okay, guys, അവിടെ എന്തോ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണെന്നാ പറയണം. ആക്ട് 3 തുടങ്ങി. ഇനിയിപ്പോ ആക്ട് 3 തീർക്കണം അതുപോലെ. എവിടെയാ പ്രശ്നം? ഫ്ലിൻസിന്റെ നാട്ടിലാണോ? ഇതിന്റെ ട്രാക്കിങ് ശരിയല്ല. ഇതാണ് ട്രാക്ക് ആണല്ലോ തൊട്ടടുത്ത്. പ്രശ്നം. Try and stop me. ആർക്കാണ് ഇവിടെ പ്രശ്നം? ആരാ നമ്മളെ പയ്യന് തൊട്ടേ? I can barely sense any Kuvaki at all. This whole area feels like a soulless husk. Looks like his appetite truly is insatiable. As if the power of that energy cannon wasn't enough. He's not seriously still getting stronger. What's his endgame here? ആക്ച്വലി നമ്മൾ റെയർ എന്നോട് ഒരുത്തനെ ഡിഫീറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു. അവനെ നോക്കിയാട്ടോ. Everyone's here already. Hey, we made it. So, what's going on? We've all been on high alert since we split up a few days back, expecting Rerir to strike again. But it's like he just vanished into thin air. No one has seen him nor found any trace of his presence. That is, until this morning, when a ratnik found signs of wild hunt activity while out here on patrol. As you can see, the Crystonite itself is physically intact, but the Kuvaki it contained is all but completely diminished. And we're sure that Rerir did this. Who else? He's the only one who could pull off a stunt like this. Kuvaki loss has reached critical levels. Reikir of Solnari set to maximum threat level.
Warning, unless de-escalation measures are taken soon, he will pose a threat beyond our ability to contain. The consequences could be catastrophic. Traveler, do you remember when we encountered Rerir just after regaining his body? There wasn't a shred of sanity left. Nothing but madness and rage. Yeah, didn't he shout out a bunch of names? Then he started raving about how nothing in this world mattered to him. Oh, Paimon gets chills just thinking about it. Oh, but the thought that he's still out there, lurking somewhere in Nod-Krai, waiting for his chance to strike? Oh, even chillier. Last time we fought, we were already at a disadvantage. If he has such overwhelming strength, why would he suddenly go into hiding? Yeah, if I were him and I wanted more Kuvaki, I'd just take it by force. No point staying in the shadows. Unless something went wrong. His whole resurrection thing didn't exactly go smoothly. The other thing is, how does someone who's completely lost their mind still have the wherewithal to cover their tracks so perfectly? Beats me. According to certain medical studies, insanity does not always entail a complete loss of rationality. It may be that he is simply living in a world of his own. That actually sounds about right. He was ranting away to himself the whole time, like he had zero interest in talking to us. There are many unanswered questions here. He could be right under our noses, and we'd still be in the dark. Besides his name and title, we know little about him. Certainly nothing about his past, or what he might be hoping to achieve. Exactly. And we wouldn't even know where to begin looking. Even Boss hadn't heard of the Rahir of Solnari before all this. I'd be willing to bet that even if we gathered together every scrap of intel in Nod-Krai, we still wouldn't find more than, like, 3 useful facts about him. So, if we do nothing, he'll just keep getting stronger. But if we want to investigate him, we have no idea where to look. Last time we had Marionette and her big robo-buddy to help us, and we still barely held our ground. If we had to face him alone... Oh, Paimon's head hurts just thinking about it. What are we supposed to do against a threat this big? Well, I do have a little hunch about his next move. Given that he attacked the quarry, I'd say it's likely he'll target other places rich in Kuvaki. Somewhere like the Eye of Krati, or the Pillar of Embla. One thing's for sure. If we just sit back and let him keep absorbing Kuvaki, we really won't stand a chance against him. A perfectly reasonable hypothesis. However, it is worth noting that these two locations are quite far apart. To investigate them both, we'll need to split up. I agree, we should split up. Right now, Rerir's goal seems to be gathering Kuvaki, not fighting us directly. Once we're done, let's regroup on Hisi Island. Wait, why Hisi Island? If I recall correctly, your largest goddess statue was carved from Kuvaki-rich ore, was it not? That's right. Yes, it could well be a potential target of his. I should head back and start evacuating the pilgrims. Splitting up's always gonna be risky. But I guess we don't have much choice, right? We're in a race against time here. And if we do run into Rerir, what then? That's when you follow the 3rd rule of treasure hunting. Run like the wind. Didn't you say the 3rd rule was go with the flow? I don't know. Did I? Anyway, whatever. In this situation, go with the flow means go find backup. Agreed. If anyone finds so much as a trace of Rerir, do not pursue him. Get out of the area and alert the rest of us as soon as possible. We need to put safety first. All right, we'd better get moving. Come on, Anefa, let's go.
Hidden in shadows. Go to forest. Lower. നമ്മളെ റയറിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ പോവാ. റയർ ഉണ്ടോ? റയർ എവിടെ എന്നൊക്കെ. Rev the engines! Any leads? Nope. Diddly squat. No clues to where he might be hiding. It's like he's a ghost. It feels like we're sitting on a powder keg that could go off at any second. Oh, I hate this feeling. I'd rather face him head on than be left hanging like this. So, you guys didn't find anything either? Not loving the word either. How about you, Flints? I questioned a few Ratniki and eventually narrowed my investigation down to one suspicious individual. But by the time I got to his place, he was already gone. Almost as if he knew someone was on to him. Either that, or he's just extremely cautious and doesn't stay in one place for long. He's been biding his time for a while now. The question is, where or what is his next target? No idea. Since regaining his body, he seems to have lost all interest in the fragment in my possession. If he did still want it, he's had plenty of chances to take it. All we can do now is hope that I know and Anefa turn up some leads. Darn it, Rarir. If you've got the guts, come face me one-on-one! പറച്ചില് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Wait, he's actually here? I didn't mean it! I swear! No, it's coming from Silver Moon Hall. The Lady Kutar might be in danger. Let's get over there, quick! ആ പാടക്കകത്തല്ലേ മറ്റേ പുള്ളിക്കാരി ഉണ്ട്. Why is he attacking the damsel-elect? What's going on? No time for questions. Stop him! This is insane. Yehuda, get Kutar out of here! On it. Look where your feeble light has gotten you. Now you shall plunge into darkness. Thalindus, soon I will find a way. Watch out! കൂട്ടാറിന് കിട്ടിയുണ്ടോ? കൂട്ടാറിനല്ലേ ഡാൻസ് കിട്ടി. നീനാടാ ഇത്?
എന്റെ മോനെ കട്സീനടാ അത്. That was too close. We barely made it out of there alive. What's that guy's deal? How'd he get so crazy strong? He's a threat to this entire nation. I doubt his strength could even be measured by conventional standards. I have a question. When me and Anefa showed up, we saw him chasing after this lady like he wanted her dead. What was that all about? We weren't there for the whole thing either. They were already duking it out by the time we arrived. Yeah, we didn't see how it all started. It all escalated so quickly, we had no choice but to step in. Kutar, can you shed any light on the situation? Kutar. Cross-checking database. I see. So you're the one that the Frost Moon Scions refer to as the Moon Goddess? Wait, she's the moon goddess? Oh, no wonder she looks just like all those statues. There are many reasons why people might worship the moon, and just as many why they might despise it. I've never met that person before, but there was no mistaking his deep-seated hostility towards me. Why he holds me in such contempt, I cannot say. But since he hunts the power of the moon, it's no surprise that I am a target. Kutar. There are many potential motives. For instance, you help the traveler escape his grasp. This could be his way of taking revenge. It is also possible that he covets the Kuvaki inside you and seeks to take it for his own. The list goes on. But right now, devising a counter-strategy should be our #1 priority. The likelihood of this location being discovered is close to 100%. A counter-strategy? We don't stand a chance against an enemy like this. Surely our only option is to run. He's not gonna chase us to the end of the world, right? So as long as we can sneak out of Nod-Krai undetected. No, I can't say that. Come on, Yehoda. This is serious stuff. You can't suggest we all just chicken out. Running is our only option. Huh? You seem surprised, but what other choice do we have? We are facing an enemy we cannot possibly defeat in battle. Well, I mean, yeah, but still. It's not too late. I can distract him, so you have plenty of time to make your escape. Wait, what? You're gonna act as bait? Doesn't that make sense? I'm the one he's after. There's no need for you to risk your necks on my behalf. A coyote doesn't stop for bypassers while it's howling at the moon. What is it, Loma? The Frost Moon Scions have already grown accustomed to life without their goddess. My presence here is no longer essential, and this is not my home, so you needn't ask me to stay. We can't just roll over and let him get away with this. That's not our style. Yeah, we can't just call it quits after everything we've been through together. Besides, she pretty much saved my life back there. If I just ditched her now, I'd never forgive myself. We can't overlook that you have saved our lives multiple times now. To talk of returning the favor would be a little crass for my liking. But suffice to say that we are friends, and friends look out for one another. Rira's true objective remains unclear. Even if we were to sacrifice Miss Kutar, there's no guarantee he would stop. But... Kutar, I know why you left the Frost Moon Scions so long ago. It was because people started treating prayer as a form of trade. They would make self-centered wishes, force you to accept meaningless offerings in return, and then expect you to perform miracles for them, as if that were their entitlement. If it were me, I might have walked away too. But I believe that time can change everything, and that sometimes it takes losing something precious to appreciate its true worth. After much reflection,
I've realized that this was never about whether the Frost Moon Scions need you. Any relationship based on need is purely transactional. What I truly hope is that you'll choose to stay, not out of obligation, but as part of our family. You were born here, and now you've returned. Who knows? Perhaps it was the moonlight that guided you home. Thank you, Lauma. But my power is on the wane. I'm afraid I will be of little use to you now. Very well then. I'll do as you say. Both times you saved us, we were transported across great distances in an instant. Is that one of your powers as the moon goddess? It is, but I find it very draining. I barely managed to pull it off just now, and it will be some time before I'm strong enough to do so again. Rejected by the world, my power is dwindling. Like a lake cut off from its source, slowly shrinking away. Now, it has almost run dry. What do you mean, rejected by the world? The 3 moons belonged to the ancient bygone era in which they came into being. From the moment I was born, the world itself has been steadily sapping away at my strength. The 3 moons are not one and the same. As the goddess of the Frost Moon, I cannot wield the powers of the other 2. Yet moonlight has a way of blending together. Each can reflect the other's glow. So when our fingers touched, I was able to restore my strength by drawing Kuvaki from the eternal moon's marrow. But this method of recovery is painfully slow. If only we could find the... It's the Wild Hunt! Even faster than we expected. We'll have to finish this conversation later. See how those Wild Hunt creatures are running away from us. They're likely just a scouting party, which means Rerir won't be far behind. Then what are we waiting for? Let's get the heck out of here! Chew on this! The night god. Oh, they just keep coming! This is driving me nuts! Rerir's closing in on us. We need to pick up the pace. Too many of them! And this time, we can't fall back on Kutara's house to escape! This goes on much longer. Has a long, sweet vengeance. Look! The rainbow! For the everlasting forest. Defensive mode engaged. Alternating protocol. Close your eyes. To dust. The night falls. The night cometh. Observe. Fear the dark. Close your eyes. To dust. With one heart, we pray. Doris? വാർക്ക വരുന്നത് വാർക്ക ഏതല്ലേ
What's the matter? Bit off more than you could chew? ശ്ശേ. Who are you? Uncle Varka! You're back from Amsvartnir? Whoa! You're Barca? Grand Master of the Knights of... ഈ സൗണ്ടിന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം. ഓഡിയോ ഭയങ്കര കുറച്ചിട്ടേക്കുവാ ഞാൻ. We could save the intros for later. Right now, let's get you all out of this hellhole. Follow me. I know somewhere you'll be safe. Oh, is that where I think it is? That's the one. Come on, move! There's no time to waste. വാർക്ക് വന്നതാണ്. Wow! Where are we? This is so well hidden. Well, that goes without saying. This is the Knights of Favonius' meeting place in Nod-Krai, and a contact hub for the Northern Intelligence Network. AKA, the black market of intel. No matter what faction you're with, it's the place to buy and sell information. Their headquarters are in Nod-Krai, but they've got contacts in every nation. As an expeditionary force on foreign soil, working with them has offered us the most effective way of getting our hands on reliable local intel. This is where we meet, so naturally, it's secure. Anyway, where were we? Folks from Nod-Krai should be pretty familiar with me by now, but I believe this is the first time we've met. Allow me to introduce myself. I am Varka, Knight of Boreas, and Grand Master of the Knights of Favonius. ഉഫ്. എന്താ power? We've heard all about you. This meeting's been a long time coming. You look way younger than Paimon expected. But you definitely have that Grand Master vibe. Well, I'm no spring chicken. Just not showing my age yet. Definitely feeling some of that back pain today, though. Rushed back from Amsvartnir without a wink of sleep, only to get right into another fight with that freshly revived maniac. Another? You mean you fought him before? Yep. He wasn't nearly as strong back then, but he was still a formidable foe. I brought some of the knights along to give him a little surprise, but he saw us coming from a mile off. My squad took heavy injuries, and I barely made it out alive myself. We knew it might have been our last chance, so we staked everything on it. But still, it wasn't enough to stop him. I tried tracking him down afterwards, but he didn't leave a trace. Even in his unhinged mental state, he's as cautious as any trained operative. So, I decided to come find you. And as luck would have it, turned up to find you being ambushed by the Wild Hunt. The rest, you already know. Is that why he's been frantically absorbing Kuvaki these past few days? Because he sees you as a threat? Maybe I'm part of the equation, but even if I weren't, I'm sure he'd still be gathering power. He's clearly working up towards something. Note to self, Uncle Varka's strength rating officially upgraded. Guess it's my turn to ask questions now. So, what exactly has been happening in Nod-Krai? Why has the Wild Hunt returned in humanoid form? And why is it after you? That's a long story, but I'll try to make it quick. Wow, I had no idea so much had happened. Sounds like you guys have really been through it. So, the Kutar is actually a Fatui Harbinger. And all this Wild Hunt activity in Nod-Krai is the work of the Raker of Solnari, one of the 5 sinners. That's a lot to take in. Need some time to wrap my head around it all. I'm truly sorry, Mr. Varka. You stood with us against the Wild Hunt and did everything you could to stop it from escalating into a full-blown catastrophe. And then, the one time you're away, it all comes to a head and all your hard work gets undone. You've got nothing to apologize for, Miss Moonchanter. You can plan 100 steps ahead and still slip up. That's just life. No one knows what tomorrow holds. You can't predict which way the wind will blow next. And, to be perfectly honest, I can't say I'm surprised. For all the times we've defeated the Wild Hunt in the past, we've never been able to completely wipe it out.
Turns out, we were just delaying the inevitable. But now that a new variable has come into play, fate may well take a different course. A new variable? You mean us? Who else? And in a strange way, I think his resurgence might not be an entirely bad thing. The Wild Hunt is like an unrelenting force of nature, but Rerir is an individual with an agenda. He's gotta have a weak spot somewhere. That said, while I know I was explaining everything just now, some of the points that Mr. Flint's added caught my attention. You mean about our mystery ally? That's right. From what you've said, not only did they lead you straight to some key files, they also shielded Hisi Island from a lethal Kuvaki blast. I don't know who or what could pull something like that off. Heck, even Miss Columbina doesn't have a clue. I hadn't heard the story about those files. Would you mind repeating their titles for me? Wild Hunt Phenomena Log, a Nod-Krai and Ratnik's Field Journal, and Kuvaki Survey Log. Oh. No. Still doesn't ring a bell. Another dead end. Guess all we can do now is hope that our mystery ally keeps showing up when we most need them. Still, it's safest to assume they won't be intervening again. From here on out, we'll have to resolve this crisis by ourselves. Your intel also explains something else I've been wondering about. The reason I led my team to Amsfarnir was because we'd had reports about a possible source of the Wild Hunt showing up there. But once we looked into it, it turned out to be a red herring. I don't know who was behind it, but clearly, it served its purpose. I doubt it's by chance that he happened to make his comeback while my attention was diverted. And from everything you told me, it sounds like his scheming began well before his return. So maybe luring me away was all a part of his plan. But is it even possible that he orchestrated all of this by himself? The Moon Maiden and the Raker of Solnari, Nod-Krai of all places. The way everything is unfolding, it can't be a coincidence. So, what do we do now? Got any ideas? Right now, we've got at least 3 things to consider. Let's go through them one by one. First, we need to figure out how to take down Rerir. If we can't beat him in a straight-up fight, the rest won't even matter. To my knowledge, the bulk of Nod-Krai's fighting force is already gathered here. But even with everyone united, we're still no match for Rerir in his current state, let alone with his power still growing. What if there was a way to tap into a new power of our own? How so? Have you thought of something, Columbina? 3 moons once watched over this world. The Eternal Moon was the largest. The Frost Moon was the brightest. Three body problem was the most mysterious. They say that back then, the 3 moon goddesses wielded immense power. Enough to shape the workings of the world itself. I now bear the Frost Moon's power, and the Eternal Moon's marrow resides within the Traveler. Hold on. Are you suggesting? The iridescent moon, the last piece in the puzzle. That's right. If we can find the iridescent moon's marrow, I will be able to regain my strength much more quickly. The 3 moons are said to stir the tides and illuminate all things. Perhaps they hold further secrets beyond our understanding. According to my analysis, the solution is feasible. However, it is subject to one major condition. How do we locate the iridescent moon's marrow? I know a way, but we will need to visit the Fatui's Experimental Design Bureau. Genshin കളിക്കാറുണ്ടോ? Genshin കളിക്കാറുണ്ടോ? അതോ വേറെ വല്ല ഗെയിംസ് ആണോ കളിക്കുന്നത്? Are you saying we need to involve Marionette? Yes. I must speak with Sandrone. It's a long way from here to the Experimental Design Bureau. There's a high chance you'll be spotted. You shouldn't go alone. Then that's settled. Next up, our second priority. Somehow, we need to figure out Rerir's end goal. As you saw for yourselves, when he was still in his Wild Hunt form, everything he did was for the sake of recovering his body and resurrecting himself.
His first act since then, after laying low for a while, was to try and assassinate this young lady. People's obsessions often reveal their greatest vulnerabilities. There must be a reason why he despises the moon so deeply. Perhaps it sheds some light on his title, the Raker of Solnari. The Wild Hunt has plagued Nod-Krai for centuries now. If we want to stop it for good, we have to get to the root cause of what's driving it. It's true. We still know very little about him. If Kulthar hadn't given us that lead, we wouldn't even know his name. But where would we even start? I doubt even the Intel Queen of Nod-Krai has a clue, and she has info coming out of her ears. Oh? That's a rather hasty conclusion for someone who's so painstakingly meticulous when it comes to dealing with machines. She heard me. Boss! What are you doing here? I'm now asking myself the same question. I received a letter from a humble knight of Favonius, requesting a meeting to discuss a major business deal. But it looks like this humble knight had something else in mind. Details. Miss Nefer, the important thing is that you've arrived at the perfect time. Since his failed ambush, I've been racking my brains trying to come up with a plan to fight Rerir. Given the severity of the situation, I think it's fair to say that our only chance lies in uniting as one. And I'm talking all the factions in Nod-Krai. We can't do this without the Curatorium, but I knew it'd be a tough job to win you over. So, I took the liberty of reaching out for a little chat. Wait a sec. How did you even hear about this place, Nefer? Didn't you say this is meant to be the Knights of Favonius' meeting spot? And a contact hub for the Northern Intelligence Network? And isn't it supposed to be super hidden? You really think he could have gotten settled in Nod-Krai without my help? Besides, I'm the one running. Allow me to introduce the current head of the Northern Intelligence Network. If it's intel you're after, she's your woman. Pretty much seen and heard it all. Please spare me the flattery. Let's cut to the chase. Seems like you've run into some trouble, huh? Well, this certainly qualifies as an unforeseen crisis. On behalf of the Curatorium of Secrets, I wish you all the best of luck. So you're just going to sit this one out? Why should I get involved? What could possibly be in it for me? What if we told you we can't do this without you? Oh? Then I'd say, you'd better make it worth my while. I don't work for free. I can't put a price on something like this. It's just not in my nature. But then again, you and I have always been polar opposites in this regard. So I can't exactly say I didn't see this coming. If you insist on compensation, I will pay you. Consider this a formal commission. Sound fair? You just don't give up, do you? Anyway, welcome to the stream, man. Too bad. I know you well enough to know you can't afford my prices. The riskier the job, the more it'll cost. And a moon chanter's stipend isn't exactly generous. Unless you're planning to start passing the donation box around among the faithful. Boss, just a thought. If they come up short, maybe you can take the difference out of my next few paychecks. ഞാനിപ്പോൾ കറന്റ് ഏതാ RTX 4060 വിത്ത് നമ്മുടെ i5 12th gen CPU പിന്നെ ബാക്കി സ്പെക്കിൻ്റെ കാര്യം പറയണ പിന്നെ ഒരു 16 GB RAM ഇതൊക്കെയാടാ ഇപ്പോഴത്തെ സ്പെക്ക് ഇനി അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യണം പിന്നെ മൈക്രോഫോൺ നമ്മുടെ നോർമൽ ലോഗിടെക് ഇല്ലേ ലോഗിടെക്കിൻ്റെ ഹെഡ്ഫോണിൻ്റെ മൈക്രോഫോൺ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യണത് ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ സ്പെക്ക് പിന്നെ ഒരു 2 മോണിറ്റർ സെറ്റപ്പും ഉണ്ട് ഒരു 144 ഹെർട്സിന്റെ ബെൻക്യൂന്റെ മോണിറ്റർ ഇതാണ് സെറ്റപ്പ് Things got really dangerous during the fight with Rerir. If this girl hadn't saved me, I'd be ley line fodder by now. I'd be gone for good, boss.
if there's any way we can make this work, I'd really like to help her. ഇപ്പോഴത്തേക്ക് സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ I'm ഓക്കെയാണ്. begging you. എന്താ പറയട്ടെ, അടുത്തൊരു 2 വർഷം കൂടെയൊക്കെ ഈ സെറ്റപ്പ് താങ്ങത്തുള്ളൂ. GTA 6 ഒക്കെ ഇറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച് പാടായിരിക്കും ഇതിലൂടെ. This is why I'm always telling you never accept favors. They are the hardest debts to repay. You have to be careful who you get involved with, or you invite all kinds of misfortune. Very well, Yehoda, I will help. But just this once. Don't count on this happening again. Flins, that fragment that Rerir was after, do you still have it on you? Of course. Let me borrow it. I need it to follow up on some leads. Wait, you actually have some leads? Shh. This is top secret information. ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടല്ലോ, വല്ലാത്ത ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആയിട്ട്. I get it. We all have things we'd rather keep to GTA 6 ഒക്കെ ourselves. കളിക്കണമെങ്കിൽ Plus, അതിൻ്റെതായ I know we can ഗ്രാഫിക്സ് count on ഒക്കെ you. കളിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ So we'll leave the RTX intel 40, gathering 60 in your ഒക്കെ കുറച്ച് hands. പാടാ. അപ്പൊ അതിനൊരു സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു 50-70 അല്ലെങ്കിൽ എന്താ നമ്മുടെ AMDയുടെ Ryzen 9070 XT ഒക്കെ എങ്കിലൊക്കെ മിനിമം വേണം. എന്നാലും അത്യാവശ്യം നല്ലപോലെ കളിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഞാൻ ടൗൺ ഹാള് 13 മാക്സ് ആവാറായടാ. 13 മാക്സ് അല്ല 14 ആയെന്നാ തോന്നുന്നത്. ടൗൺ ഹാള് 14 എങ്ങാണ്ട. And that brings me to the third and final 14 item. We need to find a way to distract him. We need time to make our move, so someone will have to stall him. I'm in for this part, no matter what. Anyone coming with? Count me in too. Come off it, you two. Quit playing hero. I'm way ahead of you here. Nefa did a scan of the moon goddess's Kuvaki signature, and we're gonna use it to make some decoys over at the Kramkake craft shop. Anyone who's in, follow me. എല്ലാവർക്കും ഓരോരുത്തരടുത്ത് പോകണം. CSC ID തരാമല്ലോ. 1 second. Once they're ready, we'll deploy the decoys across Nod-Krai. So as long as the rest of you keep moving, he won't catch on to your scent and won't be able to track you down. I like it. Genius idea. No biggie. All right then. We'll split into 3 teams. ഞാൻ അങ്ങനെ കളിക്കാറില്ല. Once your team has finished their mission, return here and wait for the others. Dismissed. എന്നെങ്കിലും ഒരിക്കൽ നമുക്ക് ക്ലാഷ് ഓഫ് ക്ലാനും സ്ട്രീം ചെയ്യാം. ഞാനത് അങ്ങനെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ബോറടിക്കുമ്പോൾ കളിക്കുന്നേടാ. പഴയ കളിയൊന്നും ഇല്ല. എടാ ഞാൻ ക്ലാഷ് ഓഫ് ക്ലാനാണ് ഇഷ്ടാണ്ടാടാ. നോക്കട്ടെ വേറെ എവിടെയൊക്കെ ID. Lady Damselette. Wait. And you two? What are you doing at the Kuvaki Experimental Design Bureau? We've been doing our best to mind our own business lately. But if you're just gonna waltz up here like this, you're seriously pressing your luck. Don't blame us for doing what we have to. We're not looking for any trouble. I just want to see Sandrone. Do I need to remind you that you're still a wanted fugitive for deserting us? Out of consideration for our former ties and the crisis we're all up against, we'll let you leave in one piece. But don't even think about trying to get inside. Let them in. അവരെയൊക്കെ വാ അടച്ചേട്ടാ. But വാ അടപ്പിച്ചോണ്ട്. Are you going to make me repeat that? no, my lady. എന്താല്ലേ കിടന്ന് ഡയലോഗ് അടിക്കുകയാണ്. Sandrone seems to be in a good mood. Must be maintenance day. രണ്ടെണ്ണം കൂടെ ഫ്രണ്ടിൽ കിടന്ന് ഡയലോഗ് കൂടെ ആയിരുന്നു കേട്ടാ. വരെ ഷോ മൊത്തം നിർത്തി കൊടുത്തു. ഞാനാ ബോസ്, നീയൊക്കെ തലയിരിക്കുമ്പോ വാലാടണ്ടെന്നത്ര. So tell me, to what do I owe the honor this time? Actually, before you answer that, just so we're clear, we're not colleagues anymore, Columbina. I don't owe you anything.
I promise it's nothing big. It seems like you've gotten the wrong idea here. The only reason I let you in was because I was bored. It seemed like a way to kill some time and satisfy my own curiosity. Whatever miscalculations I may or may not have made in the past, I haven't lost the plot enough to even consider sticking my neck out for your sakes. I'd like to speak with Arlecchino. What? Huh? You mean the knave? I'd like to speak with Arlecchino. Is she in Nod-Krai? No, she's not. Once the work on this facility was Genshin completed, കുറിച്ചാണോ നീ she went പറയുന്നത്? back with the rooster and Regrator. അത് The only കുഴപ്പമില്ലടാ. ones in Nod-Krai are me and... അത് ഫോണിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ. ഒരിക്കലും കളിച്ചു നോക്ക്. What is it വിഷയം you need കളിയാ. to speak to her ഇതിലെ about സ്റ്റോറി anyway? ആട്ടോ സാധനം. എടാ Rarier is hunting സമ്മറി me. തരാനാണെങ്കിൽ If I'm going to face him, I ഇതൊരു must first വലിയ retrieve the ഗെയിമാണ് lost bro. moon. പറഞ്ഞു തരുവാണെങ്കിൽ എന്താ പറയട്ടെ, ഇത് ബേസിക്കലി ഒരു സ്റ്റോറി ഗെയിമാണ്. സ്റ്റോറി ഗെയിം മീൻസ് സ്റ്റോറി അല്ല ഇവന്മാർ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യണം. കുറേയൊക്കെ ഗച്ചയാണ്. ഗച്ച ഗെയിംസിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയട്ടെ, ഒരുമാതിരി കൈൻഡ് ഓഫ് ഗാംബ്ലിംഗ് ആണ്. നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുറേ റിവാർഡ്സ് കാണും. ആ റിവാർഡ്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കുക. അങ്ങനെ ഒരു കളിയാണ് ആക്ച്വലി ഇത്. അതിൽ ഒരു വലിയ സ്റ്റോറിയാണ് മാൻ. സ്റ്റോറി പറഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ 4 വർഷത്തെ സ്റ്റോറി ഉണ്ട് പറയാൻ. കാരണം 4 വർഷമായി ഗെയിം ഇറങ്ങിയിട്ട്. ഈ 4 വർഷത്തിൽ ഓരോ മാസവും ഈ ഗെയിമിന് അപ്ഡേറ്റ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഓരോ മാസവും ആണ് ഈ എന്താ പറയട്ടെ, ഈ സീരിയലൊക്കെ പോലെയാടാ. ഇപ്പോൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ എപ്പിസോഡ് ഇറങ്ങത്തില്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ വെബ് സീരീസും സീരീസിലൊക്കെ മാസത്തിൽ ഒരിക്കലൊക്കെ ഒരു എപ്പിസോഡ് ഇറങ്ങത്തില്ലേ, അതേപോലെ ഇതിനകത്ത് ഓരോ മാസവും പുതിയ പുതിയ കഥകൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഞാൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സീരീസ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ 4 വർഷം കൊണ്ടുള്ള കഥയുണ്ട്. ഞാൻ സമ്മറി പറയാൻ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് തന്നെ എങ്ങനെ പോയാലും ഒരു 2-3 മണിക്കൂറെങ്കിലും മിനിമം വേണ്ടി വരും. അമ്മാതിരി കഥയുണ്ട് ഇതിനകത്ത്. ഞാൻ പറയണത് ഫോണിൽ കിട്ടും ജെൻഷിൻ ഇമ്പാക്റ്റ്. ഒന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കളിച്ചു നോക്ക്. വിഷയം കളിയാണ് കേട്ടോ. സ്റ്റോറി ഗെയിംസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടിപൊളിയാണ്. ഇതില് നമ്മള് എന്തോ ക്യാരക്ടർ ബിൽഡ് ചെയ്യുക, നല്ലപോലെ ക്യാരക്ടർ ബിൽഡ് ചെയ്ത് സ്റ്റോറി എൻജോയ് ചെയ്യുക. വേറെ ഒന്നുമില്ലടാ, അത് ജസ്റ്റ് സ്റ്റോറി ഗെയിമാ. സ്റ്റോറി ഇരുന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യുക. അടിപൊളി കളിയാ. അത് നീ തുടക്കം തൊട്ട് കളിച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നിനക്ക് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെടും. വിഷയം കളിയത്. അതെ അതെ, മിഷൻസാ. ഓരോ മിഷൻസ് മീൻസ് സ്റ്റോറിയാടാ ബേസിക്കലി. ആ സ്റ്റോറിയിലുള്ള ഓരോ മിഷൻസ് കറക്റ്റ് അതേപോലത്തെ കളിയാണ്. Is that a no then? As if I need reminding. I was this close to settling things with him before someone decided to whisk me away to their weird little garden. Have you held any tea parties lately? Tea parties? Yeah, obviously. You don't seriously think we'd pack it all in just because you aren't here. If anything, they've been more eventful than ever. Just me, Arlecchino, and a bunch of insolent, insensitive guests who won't stop asking where you've gone. Oh, they've been a real joy. I bet you served them the worst tea you have. Just like you used to do to me when I upset you. Who cares about how good the tea is when there's no one around to drink it? I keep losing people. First Rosaline, now you. I'm running out of people who can make me laugh. Honestly, what could be more ridiculous than a multi-centenarian goddess who's only ever had the plain herbal tea she received as offerings? You'd always brew a different type of tea for me each time. Was it really just to see how I'd react? Well, duh. Why else? Watching you squirm was practically my only form of entertainment. Oh, yeah. And Capitano sometimes used to bring Tartaglia around, too. But I guess we won't be seeing him again. Well, I guess we are overdue for a get-together. Polonia! Have Fevronia pass a message to Arlecchino for me.
It's time for tea. Will suffice. Pass along a message from me, too, if you would. My body cannot contain the marrow of 2 moons, so I'll be leaving one of them in her care. Excuse me? Who said you were on the guest list? If my tea meant that much to you, maybe quitting the Fatui wasn't your brightest move. Back when you were under the Tsaritsa's protection, no one would have dared come at you so openly. But that protection didn't come for free. In fact, I paid dearly for it. At the end of the day, it was just another transaction. I just got tired, that's all. I never wanted any part in their grand ambitions, and I've had enough of being treated like a bottomless supply of power. ആദ്യം തൊട്ടൊന്ന് നല്ല കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കളിച്ച് വന്നാലേ മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂടാ. ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ മാൻ, നോ പ്രോബ്ലം. ഗ്രാഫിക്സ് പക്ഷേ കിട്ടില്ലാണ് കേട്ടോ ഇതിന്റെ. It brings back memories from the old days, when I was still worshipped as the moon goddess. Centuries on, it may be a different group of people. നല്ലൊരു അനിമേ സ്റ്റൈൽ ഗ്രാഫിക്സ് ആയതിന്റെ. അതാണ് എനിക്ക് ഇത്ര ഇഷ്ടമായത് ഇതിനോട്. I figured you'd leave eventually. You didn't have as much of a reason to stay as I do. The Tsaritsa gave you shelter and protection, but that was it. Nothing more, nothing less. Meanwhile, the Fatui demanded everything from you in return, until it was more than you could bear. I get why you left. And frankly, I have no interest in dragging you back just because the higher-ups told me to. But if you keep hanging around with this riffraff, the next time we cross paths, we might be enemies for real. ഭയങ്കരമായിട്ടൊന്നും കാണാറില്ലടാ, പക്ഷെ കാണാറുണ്ട്. ഞാൻ വൺ പീസ് കാണാറുണ്ട്, ഡെമൺ സ്ലെയർ കണ്ടു, ഡെമൺ സ്ലെയർ സിനിമയും പോയി ചെന്ന് കണ്ടു. പിന്നെ ഒരെണ്ണം മറ്റേ ക്ലിവാറ്റസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരെണ്ണം തുടങ്ങി. പിന്നെ ബാക്കി കുറച്ച് കണ്ടു. മൈ ഹീറോ അക്കാഡമിയെ കുറച്ച് കണ്ടു. കുറച്ച് അറ്റാക്ക് ഓൺ ടൈറ്റൻ ഇതുവരെ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തില്ല. അതും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്. അത് കിട്ടില്ല, സാധനം വന്നിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ സമയം കിട്ടിയില്ലടേ, അതിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. That might be your plan, but it sounds like someone else wants you to stay a little longer. Huh? What do you mean? Listen. My lady, it's the Wild Hunt. A horde of monsters is headed straight for the facility. Another uninvited guest trying to crash my tea party. Clear the area. I'll handle this. Wait, what? You want us to leave you here by yourself? Huh. You'll be lucky to make it out of this alive. You really think you can afford to worry about me? Go on, get out of here. You may have stopped Polonia from crushing him last time, but I've made sure that won't happen again. The entire Experimental Design Bureau is rigged for war. Stay and watch if you want, but it'll be at your own risk. You're not flagged as friendlies in a weapon system. Don't tell me what to do! Look, if you're leaving, make it quick, or you'll just get in my way. There's a secret passage on the 2nd floor. It'll take you right to the plains out back. Stare all you want, Columbina. You're not getting another invitation to my tea party. I know. But thank you anyway, Sandrone. This is exactly why you shouldn't hang around with those people. All their melodrama and sentimental nonsense is rubbing off on you. Come on then, Mr. Ray here. Let's pick up where we left off. It's your Wild Hunt monstrosities versus my beautiful creations. Let's see who comes out on top.
ഓ അവള് മാറി മാറി ഡിവൈസസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. വൺ പീസിനെ ഞാൻ എന്താ അഭിപ്രായം പറയാനാണ്, വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് സീരീസ്. എന്താ പറയട്ടെ, കോമഡി, സത്യം പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ജോണറും ഉള്ളൊരു സീരീസ് ആട്ടോ അത്. കോമഡി ഉണ്ട്, എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്, എമോഷൻ ഉണ്ട്, ഫണ്ണുണ്ട്, മൊത്തത്തിലൊരു കിടന്ന സീരീസാണ്. നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു എപ്പിസോഡ് കണ്ടിട്ട് ബോറടിക്കത്തില്ല. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു എപ്പിസോഡ് കണ്ട് അടുത്ത എപ്പിസോഡ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും, ബോറടിക്കാണ്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. അമ്മാതിരി സാധനം. ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഇങ്ങനെ എഴുതി കുത്തിയിരുന്ന് കാണും ഇത്ര എപ്പിസോഡൊക്കെ. അവളോട് പറയാറുണ്ടാ ഒരിക്കൽ ഇരുത്തി ഡെമൺ സ്ലെയർ കാണിക്കാൻ നോക്കി. ജെൻഷൻ ഇമ്പാക്ട് ആക്ച്വലി ഒരു അനിമെ കാണുന്ന പോലെയാടാ. ഞാൻ അതുകൊണ്ടായിരുന്നു കാണുന്നത്, ഐ മീൻ കളിക്കുന്നത്. കൊളോണിയ തന്നെ She's not here. Where did she go? Hey! Over here, you big! Cursed moon. Go. Keep searching. ട്രാൻസ്ലേഷനെ നോക്കി She വന്നതാണ്. cannot have gotten far. അവിടത്തെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു. നല്ലൊരു കട്ട് സീനൊക്കെ വരുവാടാ. കിടിലം കട്ട് സീൻസ് ഇതുവരെ വന്നില്ല. നീ കുറച്ചിട മുന്നേ വന്നത് ഒരു വിഷയം കട്ട് സീൻ കാണായിരുന്നു, റൊമാൻറ്റിഫിക്കേഷൻ കട്ട് സീൻ ആയിരുന്നു. So this is your method for investigating Rarir's past. It almost looks like some kind of ceremony. Good deduction. But it's quite a different affair from what you're used to with the Frost Moon Scions. Whoa! First time I've ever been in here.
Boss always said it was off limits, so I pictured some kind of creepy dungeon. But it's actually kinda nice. Oh, I guess this must be Sumero decor? That's where Boss is from. And that nice shopkeeper who sold me my treasure compass. I'm not sure exactly what you've got planned, but it looks like you're all set. When do we begin? Whenever we wish. But for some reason, I've got a feeling this isn't going to end well. I've never faced Rerir myself, but from what you've told me, his power is beyond anything I could imagine. I, on the other hand, am just an ordinary businesswoman. Our paths should never have crossed, yet here I am, forced to make an enemy of him. If you ask me, you're about as far from ordinary as it gets. So what are you saying? You're getting cold feet? Once I take a job, there's no backing out. Still, I have to ask myself if the power I'm relying on will even work on an opponent of this caliber. And also how to make sure I come out of this alive if things spiral out of control. Death is the one thing we can take for granted. It is the great equalizer, however fortunate or unfortunate we may otherwise be. So it's important to consider how to spend what lifespan we have left. Come on, boss. Lighten up. Quit talking about death. It's bad luck. For once, I agree with you. When you're up against a foe like Rerir, there's no such thing as being too prepared. Is there anything I can do to help? That won't be necessary. I've already made up my mind. Time to cash in a precious favor I've been saving for a rainy day. Yehoda, I need you to find someone for me. The sooner the better. Find who? That shady merchant who sold you an overpriced treasure compass the other day. Come on, boss. You're pulling my leg again. In what way is she shady? She showed up when I was completely lost and sold me a neat little gadget that was exactly what I needed. Trust me, she's a good person. Anyway, I know who you're talking about. Don't go anywhere. I'll be right back. I genuinely can't run any further. Hey, aren't you? What is it? What's the big rush? You dragged me out of a dream where I was literally swimming in Mora. I'm charging double my usual attendance fee. See, look how easygoing she is. After that rude awakening, she could have completely snapped at us. But instead, she kept it together and just asked for an extra fee. Dori Sangama Bay? I never would have pictured you two doing business together. If you want to make it big in Nod-Krai, it's all about connections. Lady Nefer just so happens to have a lot of intel that interests me. And she also did me a big favor in the past. It was back when I first arrived in Nod-Krai. My trusty assistant, the genie in my lamp, had an adverse reaction to the Kuvaki and fainted. And when you know it, that's when I suddenly find myself in a life-or-death situation. Good thing my compatriot was there to swoop in and save the day. I've been giving her a 30% discount off all of my goods ever since. Now, so that no one here feels left out, I'm willing to extend a 20% discount to fellow friends of Boss Nefer. Plus, any other friends you send my way will enjoy 10% off. What can I say? The great Lord Sangama Bay is nothing if not generous. So, let me guess. You've run into some trouble. I've got everything you could possibly need, and the more you buy, the more you'll save. You guessed correctly. What have you got in the way of survival gear? Wallpaper Demon Slayer.
The one type of gear I've never been short on. What are you looking for? A jetpack fresh from the Academia's labs? An ancient suit of armor dredged up from the bottom of the sea? At the very least, I need to know what kind of opponent you're dealing with here. If even you're worried about staying alive, it must be pretty serious. What if I told you it's someone with the power to bring a nation to its knees? Is that so? Then we really are talking top-shelf treasures. I don't have anything like that in stock right now. I'll have to ask my supplier. Your supplier? A powerful woman, make no mistake. I can't reveal her identity, but luckily for you, I hear she's planning to visit Nod-Krai in the near future. If you're willing to wait, I can ask her when she's here. Can't say exactly how long that'll be, though. Then, let me put it another way. What would you do if you encountered an enemy like that? Roll over and serve yourself up on a silver platter? Of course not. I have a handy little trinket from one of my generous suppliers, which... Hold on. What exactly are you getting at? No. This is for my personal use only. Let's just say I'm borrowing it, all right? Just for insurance purposes. You'll get it back later. Favors are the worst kind of debt to owe, and now you've got a chance to repay one. A win-win situation, don't you think? Fine. You can borrow it for 5 days. No, make that 3. And for every extra hour after that, I'm charging you 1 million mora. Deal? Deal. What a way to start the day. Now, was there anything else you wanted? Or can I go back to bed now? That will be all. Take care now. Don't trip up on your way back, friend. See you later! You're my favorite shopkeeper. Excellent. Everything is well and truly ready. The ceremony can now begin. After initiating the ceremony, your minds will follow me wherever I go. You will see many strange things in your mind's eye. So remember, don't be frightened, and don't make a sound. Now then, let us peer into the Raker of Solnari's past. I made it. I don't recognize this style of architecture. Must be Conrian. Simple furnishings, table and chairs. It's a more ordinary house than I might have expected. Looks like the fearsome Raker of Solnari came from surprisingly humble beginnings. Unless this passed for luxury in Conria. Unlikely. It was said to be a very prosperous nation in its heyday. Anyway, I'll keep exploring. ഈ ക്യാരക്ടർ എനിക്ക് വേണം കേട്ടോ. ഈ ക്യാരക്ടർ എന്റെ ഫൈറ്റിംഗ് സ്റ്റൈൽ നോക്കിയോ വിഷയം. അയ്യോ ഫൈറ്റിംഗ് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. Hi, Reverie. Since you're working extra hours tonight, I thought I'd keep myself busy by checking out that new kebab shop. I've heard good things about their menu. I'll test it out, and if it's as good as everyone's saying, let's go back together sometime. P.S. New stash from the Universitas Magistrorum. I brought some goodies home. A few teacups and a pin rack. Hope you like them. ആ പർട്ടിക്കുലർ ചെക്ക് പോയിന്റിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നേ തുടങ്ങാം അങ്ങനെ. But they must have been close,
Sounds like they were living together. Rare എന്തോ എക്സ്ട്രാ ഷിഫ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുമായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യാന്നെങ്ങാണ്ട് പറഞ്ഞത്. എല്ലാവരുടെ ബാക്ക് സ്റ്റോറീസ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സാഡാണ്. I went over to Joseph's for drinks today. They have a fine collection, but I went alone. Felindis was tied up with something and couldn't make it. Joseph asked why I came alone, but I didn't really have an answer. He then went on to ask about other things. If you ask me, someone who asks that many personal questions is too nosy for their own good. But if he invites me again, chances are I'd still go. Felindis. That's the same name Rerir mentioned. Crane imports keep falling. If things don't pick up, we'll soon be back to meat and mushrooms only. Honestly, I'm not a huge fan of that new type of mushroom everyone's been into lately. Didn't it start out as a lab-grown variety? I heard it's even mildly corrosive. Seriously, why would you? I don't care if it's an impressive feat of alchemy. That just isn't the kind of thing I like to eat. Grain has to be imported, and they're eating a diet of mostly meat and mushrooms. Could it be because Conria is underground, so it doesn't get much sunlight? That would explain why they use so much stone in their buildings. They even use alchemically modified strains for food. Seems like the people of Conria don't have many options when it comes to dining. I've just about saved up enough now. Time to buy it and keep it somewhere safe. Making a big purchase. I wonder what it is. He really is a professional. No wonder he's so good at covering his tracks. Despite what he's become, it seems like he's retained certain habits, at least in this regard. Did Rerir rip it out himself? Before I met you, I was convinced that my heart was nothing more than a stagnant pool. The burial place of a fallen moon. A withered, windless grove where the waters rested forever unrippled. It was you who helped me see that my heart hadn't entirely withered away. That it could still beat to the rhythm of love. This is just trivial sentimentality from the looks of it. Why did he go to the trouble of hiding that? The burial place of a fallen moon. Rerir, over here. Dane! Oh, and, Vedelson here? What a surprise to see you here, sir. Hello there, Rerir. You need not address me so formally outside of court. He doesn't get that much free time, so I invited him over for a drink. Even the court prophet deserves a break every now and then, right? Well, I'm flattered. So, what are we discussing today? Hey, don't look at me. As far as I see it, we don't need an excuse to have a few drinks. Come on, don't give us that. Didn't you say you were about to pop the big question? How's that coming along? Who'd have thought the great Twilight Sword was an even greater gossip? I just didn't expect you to be the first one to settle down and get married, that's all. Yeah. If you told me that a few years ago, I wouldn't have believed you either. So, are you planning to come clean about your job then? I'm guessing you still haven't told her. Sure, I'll have to tell her at some point. But I'll need to pick the right time and place. To be honest, I have no idea how she'll take it. Come on, stop being such a pessimist. For all you know, she could be thrilled.
I bet she'll be much more impressed by your actual job than the one she thinks you're doing now. A member of the King's Guard. Quite the cover story. Does the king himself even know? Of course he does. Anyway, enough about me. ഇത് വില്ലനാടാ ഈ ഗെയിമില് കുറച്ചേരം Same മുന്നേ old, വന്നൊരു same old. വില്ലനാ. Nothing much to... അത് നീ ഇപ്പൊ കാണോ വില്ലന്റെ What's up, വില്ലൻ Fed? രൂപം നീ കാണണം. വിഷയ ലുക്കാ വില്ലന്റെ ലുക്ക്. It's nothing. നീ വേണമെങ്കിൽ ലൈവ് ഒന്ന് കുറച്ച് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് അടിച്ചു നോക്കി നോക്കുക. അതിലൊരു കിടില കട്ട് സീൻ ഉണ്ട്. അതിലുള്ളതായി Dainsleif's elder brother, renowned throughout the court of Conria as the Visionary, and said to possess a wisdom far beyond the reach of any ordinary man. And yet, despite the gulf between us, he seems to have something to say about me. Does he even know me? Does he see me as a friend of his brother, or just another of the Vinster King's blades? Why did he react so strongly? സോറി ഫ്രണ്ടാണ്. Was it really to do with what we were talking about? Brown, curly hair and brooding blue eyes. So this is what Rare looked like back in the day. Perfectly normal. No different from anyone else. As frightening as this monster is in the present, there's something even more unsettling about seeing the human he used to be. എടാ ഇതാണോ ആ പെങ്കൊച്ച്? Felindis? You're back early. Our equipment's being serviced today, so I got off earlier than usual. How's your day been? Aw, why the long face? Is something the matter? Has your boss been giving you a hard time again? എടാ ഇത് അക്കാസ സ്റ്റോറി എന്നും തോന്നണ കേട്ടാ. അതുപോലത്തെ എന്തോ ഒരു സ്റ്റോറിയാന്ന് തോന്നുന്നു. Went for a drink with Dane and the others after work. Isn't that a good thing? സത്യം. Vedafnir showed up today too. പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. You know, Dainsleif's older brother. Ah, Mr. Vedafnir. Yes, I've heard of him. They say that everything he says ends up coming true. He overheard Dainsleif mention that I'd recently proposed and seemed to have an issue with it. അനിമ ആക്കാനുള്ള But പ്ലാൻ when I asked what it was, he kept it to himself. ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. നമ്മുടെ ഡെമൺ സ്ലെയറിന്റെ അനിമേറ്റേഴ്സിന് അറിയാലോ UFO ടേബിൾ. ആ UFO ടേബിൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അവന്മാരുടെ അനിമേ. അത് താമസിക്കാണ്ട് ഇറങ്ങും. അത് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ മോനെ വിഷയമായിരിക്കും കേട്ടോ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട്. കാരണം ഇതിന്റെ അമ്മാതിരി കിട്ടില്ല സ്റ്റോറിയാണ്. So, you're worried? You can be such a child sometimes, Revier. We're nobodies. Why would the Visionary be concerned about us? I'm sure someone in his position has much bigger fish to fry. Maybe you're right. You worry too much, Revier. We've been together for ages now, and everything's been going so well, has it not? എല്ലാം കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. You've ഇവര് even സെറ്റായി. ഇവര് proposed to ഒരുമിച്ചായി. me. ഇവൻ പ്രപ്പോസ് ടു മീ എന്നൊക്കെ. So, you do remember. Tell me that. ഇവരപ്പോ സെറ്റായി കേട്ടോ. ഇവര് What's your മാരേജ് ഒക്കെ answer? കഴിഞ്ഞെന്നാ തോന്നണേ. ഓ ഇവന്റെ Like I ഓരോ said, I need some time to decide. സംഭവം ഇവന്റെ ബാക്ക് സ്റ്റോറി You can't ഓരോന്നായിട്ട് just നമ്മളിങ്ങനെ rush into things ചെകഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുക. like ഓരോരോ this. പാർട്ടാ We കാണിക്കുന്നത് may be കേട്ടോ. nobodies in the grand scheme of things, but if we want things to work out, we've still got to plan ahead. All right. Take your time. Just don't keep me waiting forever. ഒരു നല്ല സെറ്റായിട്ട് വെക്കോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു കേട്ടാ. Nobodies. Sounds about right. In the eyes of people like Vedafnir and Dainsleif, what do we matter? Can someone whose gaze is so fixed on a far-flung future even see the present clearly? Besides, the dynasty's fate rests with the king and his inner circle. Whatever I do, it won't make much ഓരോരോ difference. ബാക്ക് സ്റ്റോറി ആയിട്ട് മറ്റേ Meanwhile, പുള്ളിക്കാരി every ഇവന്റെ idea they മെമ്മറിയിൽ come കയറി up കണക്ട് with, every ചെയ്തെടുക്കുക. decision they make, it affects everything. These days, the king is lost in his research, and the purge of the Crimson Moon bloodline grows ever. The opposition tried to speak out, but nothing came of it. And I'm under no illusions as to why. Because we eliminated them and got rid of their bodies.
ആരെയൊക്കെ കൊന്നൊടുക്കി കേട്ടാ പുള്ളി ഏതോ രാജാവിന്റെ അണ്ടറിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അവിടെ നടക്കുന്ന അനീതിയുടെ പുള്ളിക്ക്. A man can have 1,000 reasons to carry a sword, but there are few good excuses to use it. Yet the king has never even considered a gentler approach, and he never will. What becomes of someone who kills on another's behalf? Can he ever find true peace? പുള്ളി പാവം കേട്ടാ. പുള്ളിക്ക് രാജാവിന്റെ ഓർഡർ കാരണം പുള്ളിക്ക് ആളുകളെ കൊല്ലേണ്ടി വരുന്നു. പക്ഷെ പുള്ളിക്ക് താല്പര്യമില്ല. പുള്ളി തന്നെ കണ്ണാടി നോക്കുക പുള്ളിയുടെ ആ ഒരു രൂപം. സത്യം വിഷയം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് ആയിട്ട്. It's nothing. You're right. Fate has never smiled upon nobodies like us. But by the same token, it's unlikely to bear a grudge against us either. There's no reason we can't keep living happily together, cherishing the simple joys of each day as they come. See? You just need to stay positive, Revere. I can feel your warmth, your breath. You're right there, right by my side. Just seeing you makes me happy in a way I can't explain. And that's something that no one could ever take away from me. So smile, my love. Let go of that frown. You're right, Thelindis. I've just been overthinking things. That's better. Getting caught up about things like this will only ruin our evening. Speaking of which, all set for the ball tonight? I need to go get ready. You go ahead. I just have a few things to take care of, then I'll come join you. Even busier than the big shots, huh? Fine, I'll go get started. But don't be late. If you keep me waiting too long, I won't be a happy bunny. Relax. I'll be there. Seriously, though, you drive a hard bargain. You're really gonna leave my proposal hanging and still expect me to take you to the ball? Well, that goes without saying. I already told everyone I'd be coming with a dance partner. Besides, they're two completely different things. Let's take it one thing at a time, all right? All right. White outfit it is. പുള്ളിക്കാരന്റെ മനസ്സിൽ കുറെ വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും മറ്റേ തൊലിൻഡസിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് Seems like Rere was deliberately hiding his ties to the intelligence services by giving the impression that he was just an ordinary member of the Venster King's Guard. He clearly doesn't want his would-be fiancé to know about his other life. Then again, that's hardly surprising. People in the intelligence trade rarely do. Who'd have thought we were in the same line of work? Let's dig a little deeper. Okay, അടുത്ത ഭാഗത്തോട്ട് പോകട്ടെ. ആ ഒരു പാർട്ട് ഓഫ് സ്റ്റോറി കവർ ചെയ്ത്. ഇത് നോക്കിയാ നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴേ റെയർ ആയിട്ടാ മൂവ് ചെയ്യണം കണ്ടോ. അതെ കണ്ണാടിയിൽ നോക്കിക്കേ. Our last operation was a resounding success, and all thanks to you, Rehir of Solnari. In total, we apprehended 32 dregs of the Crimson Moon and 67 accomplices. After all these years since the dynasty's fall, so many of them still linger on. Indeed, it cannot be denied. Yet it was destiny that the Crimson Moon should be overcome by the eclipse, and that His Majesty, the all-seeing Venster King, now guides our nation on the path to prosperity. Khanria has no further need for a dead moon. But alas, there will always be those who refuse to see the truth, choosing instead to romanticize the past. That's not entirely true. Much about the Crimson Moon era was worthy of remembrance, and that's exactly why they keep trying to see it restored. Many of its secrets remain unsolved to this day. As it happens, that's precisely the field of study my partner is devoted to. You still haven't told her what you really do for a living. Where would I even start? How do you tell someone that you're one of the king's hand-picked executioners? That your hands are steeped in blood? You didn't choose this life, any more than I did. Orphans like us don't get a say. Even orphan
ഇവൻ ഓർഫൻ ആയിട്ടാണ് ഇവനെ കിങ് ചൂസ് ചെയ്തത് എക്സിക്യൂഷണർ ആയിട്ട്. But I'll sure as heck be the one to pay for it. Speaking of which, we need to be more rigorous in the way we identify direct descendants of the Crimson Moon. Someone, it seems, has strong opinions about my future plans. Most likely my marriage in particular. I have a feeling that we may soon become targets of the Crimson Moon's retribution. സത്യം അതിപ്പം എന്തെടുത്താലോടാ, ഇപ്പം ഏതൊരു വെബ് സീരീസോ എന്തെടുത്ത് നോക്കട്ടെ, വില്ലന്മാരുടെ ബാക്ക് സ്റ്റോറി വിഷയമായിരിക്കും. മെയിൻ ഹീറോനെയും കാട്ടി വിഷയമായിരിക്കും വില്ലന്മാരുടെ ബാക്ക് സ്റ്റോറി. Your concerns are not unfounded. They've taken out many of our colleagues these past few years, and for that very reason. These are no helpless lambs we're leading to the slaughter. They're wolves in sheep's clothing. Take care, Rehir of Solnari. Thanks, Thorkel. You look... പുള്ളിക്കാരൻ ഇതൊരു വെഡിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടാ. മറ്റേ വോളണ്ടിയേഴ്സിനെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത് അവരെല്ലാരും രണ്ടുപേരും സെറ്റായിട്ടിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. Thelindis, I never wanted to keep this from you. You're the last person I would ever want to lie to. പുള്ളിക്ക് പേടിയാട്ടാ തുറന്നു പറയാൻ. But that's exactly why I can't tell you everything. There are things you shouldn't know. Things you cannot know. The moonlit dynasties are a thing of the past. Yet even now, with the sun shining high in the sky, there are those who would call forth a dead moon's ghost. Could that be why Vedalfnir held back? Or was it because of some court secret he's not at liberty to share? I have to get a clear answer from him. No matter what happens, I will protect Thelindis. Rerir seems to be very concerned by Vedalfnir's reaction. Vedalfnir and Dainsleif, the Visionary and Twilight Sword. I've investigated this whole area now. There doesn't seem to be any other memories here. Should I try somewhere else? Wait a second. What's this black smoke? So he's late after all. Just you wait, Rerir. You're in for it. Big time. Are you waiting for someone, ma'am? Could I tempt you into buying some flowers? Oh, sure. Pick me out a pretty bunch if you would. Thank you. But I'm afraid none of them are as pretty as you. For someone so young, you sure have a way with words, don't you? I'm only telling the truth. Look me in the eyes. You'll see I'm not lying. You're... May we have a word in private? Who are you? And what do you want? It doesn't matter who I am. Too many of our kind have fallen lately, so I decided to take the risk of reaching out. Not long ago, the Rehir of Solnari led an assault on one of our strongholds. We suffered many casualties, and many who came to our aid lost their lives as well. Sorry, I don't know why you're telling me this, and I don't want to get involved. Wait, hear me out. This time we finally got a clear look at his face and learned his true identity. His name is Rerir, and he claims to be one of the king's guards. What did you say? A cruel irony, isn't it? The man you're set to marry leads a double life as a brutal executioner. But surely, you must have caught a whiff of the blood on his hands. Why are you telling me all of this now? Simple. It's because... How strange. Rerir was nowhere to be seen in that memory. It clearly belonged to Thelindis. Rerir couldn't possibly know what happened if he wasn't even there. Why would her memories appear in his fragment? The ceremony won't last much longer. I think it's time to call it a day. So that was your day? Did you just pull us inside Rerir's fragment to spy directly on his memories? Any more questions and I'll have to start charging. I had no idea you could do that, boss! Seriously,
That was amazing! We're not worthy. We're not worthy! I gotta admit though, I'm itching to see what happens next. Feels like we barely scratched the surface. I'm just as curious as you are. But the ceremony only allows for limited time inside. That's all we can see for now. Luckily, we managed to learn quite a lot. So far, so good. I just hope the others are doing okay too, especially the group with the Traveler. Their mission is a risky one. Let's hope it's all going smoothly. If you're worried about them, go see how they're doing. If I know Boss, she's gonna need some time to write up all the details and make sure it's all coherent. I'll stay behind to lend a hand, but feel free to head back and meet up with the others. രണ്ട് ടീമിന്റെ കാര്യം കഴിഞ്ഞു. നമ്മുടെ മെയിൻ ആള് നമ്മളപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഓടി നേരത്തെ മറ്റേ റയർ വന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇറങ്ങി ഓടിയല്ലോ ബാക്ക് ഡോർ വഴി. They've been prowling around for nearly 2 days now. These things just won't quit. They might not have seen us yet, but them constantly sweeping the area, our way out is completely blocked. Oh, that's never gonna work. If they spot us, they'll run straight back to Rare. And once he knows we're here, it won't be long before he's breathing down our necks again. Oh, guess you're right. ഇവിടെ ഫുള്ള് മറ്റേ റയറിന്റെ സോംബീസ് ആട്ടോ. നമ്മൾ അതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ പയ്യെ പോണം. We almost got spotted. Phew, that was a close call. അവിടെ ഫുള്ള് റയറിന്റെ സോംബീസ് Watch ആട്ടോ. out! It's coming this way! Keep going. We're nearly there. This is the final hurdle. എനിക്കിത് 60 FPS റാ. ഗെയിം 60 FPS സപ്പോർട്ട് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. അതാ പ്രശ്നം. 60 FPS കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഫുൾ ഗ്രാഫിക്സിലായിട്ടേക്കണം. നിങ്ങളെ കയ്യിൽ പെട്ടാതിരുന്ന കേട്ടാ. ആ പെട്ടല്ലോടാ നമ്മള്. എന്താ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാത്ത? എന്താ അവിടെ പോട്ടറി കളിക്കുന്ന? അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ നമ്മളെ. ഫയറാ? ഓ, അർലക്കിനോ വന്നെന്ന് തോന്നുന്നു. അർലക്കിനാണോ? അത് വേറൊരു വിഷയം ക്യാരക്ടർ ആട്ടോ ഈ ഗെയിമില്. തന്നടേ അർലക്കിനോ വന്ന്. Zandrone was right. You look weak, Columbina. The old you would never have let such lowly creatures bar your way. Word has it that you did something for the Tsaritsa, and that's why you've lost most of your power. Freedom comes at a heavy price, doesn't it? It's Arlecchino! You came! Hello again, Columbina. And greetings, guests of the House of the Hearth. It's been a while, Arlecchino. ഈ കണ്ണടച്ചോണ്ട് നിൽക്കുന്നില്ലേ? അവള് ചില്ലറക്കാരിയൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, ഇവിടെ എന്തായോ എന്തോ. ഇവിടെ മറ്റേ റയർ വന്നിട്ട് പോയി. ഫൈറ്റ് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ റയറുമായിട്ടുള്ള. Stupid right here of stupid Solnari. Whatever. I've got all the data I need. Next time we meet, you're finished. അവളുടെ മെഷീൻസിനെല്ലാം അടിച്ചു. He sure doesn't pull his punches. Excuse me, do you need a hand? You can do me a favor by staying out of my way. Can't you see I'm busy? Wait a minute.
I recognize that voice. Hello, Miss Sandrone. Father sent us over to help. Father. How considerate of her. നേരത്തെ നമ്മൾ ഒരാളെ കണ്ടില്ലേ തീയിൽ നിന്ന് എണീറ്റ് വന്നത്. Fremine, get over here and help me fix this. അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത Lenny, you do your thing. Just keep your sister away from my machines. Nearly every machine that cat girl touches ends up going haywire. Go put her on cleaning duty or something. Then let's start downstairs. Fremine, we'll leave this place to you. You've got it. Wait a second. Pretty sure there's still some tea in the cupboard. If you want some, you'll have to make it yourselves. ദേഷ്യമാണെങ്കിൽ കെയറിങ് കേട്ടോ പുള്ളിക്കാരി. ഓക്കെ, നമ്മുടെ എല്ലാരും ഒത്തുകൂടി കേട്ടോ. നല്ലൊരു കട്ട്സീൻ തായോ. ഇതാട്ടോ ഗെയിം വേൾഡ് ജെൻഷന്റെ. Merciless. വിഷയല്ലേ ഇത്, ഫോണിൽ കിട്ടൂടാ കളിക്കാൻ. ഇത്രയും നല്ലൊരു ഗെയിം ജെൻഷൻ ഇമ്പാക്ട് മാത്രമേ ഫോണിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനുള്ളൂ. എല്ലാരും എത്തി കേട്ടോ. It's a relief to see you all made it back in one piece. Huh? Feels like there's quite a few people missing. Where's Flint's and the others? And what about Nefer? I returned ahead of them. Flint is helping Aino and Anefa to set up the decoys and buy us some time. As for Miss Nefer... Boss is still wrapping things up on her end. She sent us back to fill you all in on the top secret intel we've been gathering. I see. Then let's get right into it. But first, who do we have here? You brought someone else in to help? Greetings. I was invited here to help as a longtime Tea Party companion of Columbina's. You may call me Arlecchino. Surely it can't be. Those eyes. Oh, where have I seen them before? Wait, of course. In those memories we just saw. The only Arlecchino I know is the fourth of the Fatui Harbingers. So either you share a pretty uncommon name, or you're more than just a Tea Party buddy. You're well informed, Grandmaster. A man from Mondstadt living all the way out here in Nod-Krai, and yet the people and affairs of Snezhnaya seem to hold a special place in your heart. Oh, the feeling's mutual. Sounds like you know all about who I am, too. A Fatui Harbinger. The atmosphere in here just got really tense. Guess we can't just start trusting Fatui Harbingers, even at a time like this. I must admit, though, I'm a little curious. Seeing as the moon goddess no longer belongs to the Fatui, what makes you so willing to put your neck on the line here? Nor does Nod-Krai belong to Mondstadt, Mr. Varka. Yet still, you're fighting for it all the same. Things don't always have to have a tangible payoff. Sometimes, stopping things from spiraling out of control is a higher priority than chasing the spoils of victory. Of course, I can't say there's nothing in it for me at all. But that's between Columbina and myself. Forgive me. I don't mean to doubt you. It's just that the Fatui really have been the source of many of our troubles. We have our own way of doing things here in Nod-Krai. But ever since they arrived, the Fatui have treated us with nothing but hostility. I know there's been a lot of bad blood between us in the past. I've done my utmost to avoid friction whenever I could. But sometimes fundamental conflicts of interest simply can't be settled amicably. That's why I'm here solely in a personal capacity. This has nothing to do with the Fatui. As a gesture of good faith, I'll be frank.
I can help Columbina track down the iridescent moon's marrow, which will help her restore more of her power. Anyway, what else is on the agenda? Let's begin. She'll be frank, then completely skips over the details. Looks like she doesn't want to give away too many secrets after all, but she clearly wants to change the subject. It'd be awkward if I tried to bring it up again now. I guess we'll just have to go along with it. She's the fourth of the Fatui Harbingers, after all. Well, since Miss Arlecchino sounds confident in her ability to handle that, we'll proceed to the next topic. Yoda. Time to share that top secret intel. Alright, listen up everyone. First, we now know that Rerir was originally a Conrian secret agent whose primary mission was to hunt down and assassinate the so-called Dregs of the Crimson Moon. The Dregs of the Crimson Moon? Mm-hmm. In the memories, there was a lot of talk about the Crimson Moon and Eclipse, and a whole bunch of other stuff from the time of Conria. ഏതോ ക്രിംസൺ മൂൺ ട്രൈബിലെ ആൾക്കാരെയാണ് പണ്ട് റയർ മറ്റേ രാജാവ് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ട് കൊന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. ആ ക്രിംസൺ മൂൺ ട്രൈബിലുള്ള ആളാണ് ദേ ഈ നിൽക്കുന്ന ആള്, നമ്മുടെ ഫയർ. To my knowledge, those were the names of two different Conrian dynasties. Long ago, it is said that the people of Conria worshipped the Crimson Moon, drawing a mysterious power from its reflection. But one day, a coup saw the Crimson Moon eclipsed, hence the name of the new dynasty that replaced it, and how it became the new emblem of Conria. Still, long after the Crimson Moon dynasty had fallen, the last ruler of the Eclipse dynasty, the Vinster King, still coveted the secrets it left behind. So, he sent the Rehir of Solnari to secretly hunt down the Crimson Moon's few remaining followers. In those days, Rerir showed no signs of madness. In fact, he was as normal as any other person. Oh, and he had a fiancé, or at least a would-be fiancé, called Tholindis. What's the matter? Just after Rare regained his body, he called out the name Satyam. Granddaughter! നമ്മുടെ വില്ലന്റെ പുതിയ ലുക്ക്. നേരത്തെ നമ്മൾ ഒരുത്തനെ കണ്ടില്ലേ ഒരു ബാക്ക് സ്റ്റോറിയില്, അവനേതാ ഇവൻ. Interesting. ഇനിയിപ്പോ വരും, ഒരു Anything else? What about this would-be fiancé of his? Do we know anything about her? Well, she was a researcher at the Universitas Magistrorum, but it felt like she was hiding some kind of secret. Oh, and one more thing. For some reason, Rerir's fragment also contains some of Tholindis' memories, though only a very small portion. Well, no shortage of potential leads, I'll give you that. In any case, it sounds like we can conclude that while Tholindis was still around, Rerir appeared to be lucid and quite normal. Tholindis, it seems, must have been the one thing in this world that he couldn't let go of. Tell me, though, were these pure-blood Conrians we're talking about here? Why do you need to know that? Hold on. If she was a pure-blood Conrian... എന്നാ കഴ്സ് ഓഫ് ഇമ്മോർട്ടാലിറ്റി കാണാൻ പുള്ളി. തൊളിൻഡസ് മിക്കവാറും ഇപ്പോഴും ജീവൻ. ഈ കാൻഡ്രിയ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞിട്ട് 500 വർഷമാവും കേട്ടോ. പക്ഷെ അവർക്കൊരു കഴ്സ് കിട്ടി, കഴ്സ് ഓഫ് ഇമ്മോർട്ടാലിറ്റി. അതിനർത്ഥം തൊളിൻഡസ് മറ്റേ റയറിന്റെ ഫിയാൻസെ സ്റ്റിൽ അലൈവ് ആയിരിക്കും. Oh yeah, just like how it was with the captain. If we could somehow find her, do you think there's any chance Rerir might regain some of his sanity? It's possible, but it would take a miracle. We can't pin all our hopes on that. That merchant who Nefer knows, Dori Sangama Bay. Maybe we could hire her to look into it. All right, then. Let's keep working in our separate teams. Traveler, Paimon, Kutar, and Miss Arlecchino will go look for the iridescent moon's marrow.
As for the others... On the way over here, I noticed that the wild hunt monsters had grown even more frenzied in their search for Kutar. At this rate, the people living here will be in grave danger too. So I'm thinking of gathering together some of our followers to go wipe them out. I'll head back to the curatorium and meet up with the boss. Feels good knowing we've all got something to be getting on with. Given that the Wild Hunt has been a lot more active lately, the Lightkeepers have likely begun their own operations too. If that is the case, someone will need to pass the news on to Flint's. I'll hold the fort for now. Then discuss our next move with Flint's, Aino, and Anefa when they get back. All right then. Well, the clock's ticking. If that's everything, we'll be on our way. We'd better get moving too. We'll try to buy you as much time as we can. Relax. Just do your thing. Now, I decided to call in some backup since things are getting so hairy. Our reinforcements should be here any minute now. Stay safe, everyone. Dismiss. Reinforcement വരും കേട്ടോ താമസിക്കാണ്ട്. എന്തോ ഒരു വലിയ യുദ്ധം നടക്കാൻ പോവുക. എന്തായാലും ഒരു ബിഗ് വാർ തന്നെ വരുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. നമ്മുടെ വാർക്ക വിഷയ ലുക്കാണ് കേട്ടോ. ആ ഫ്ലിൻസ് എത്തി. We're back. Did we get here a little early? Or a little late? Little late, Alia. A tad late. The others have already set off. To summarize, our resident moon goddess has found us a new ally. And Boss Nefer has uncovered some promising info. Everything going smoothly on your end? Not great. I don't know how long we can stall them for. The decoys are getting taken out way faster than we imagined. I'm gonna make some more later, but I need a timeout first. I'm so tired right now. Oh, right. Inefa, could you fill in Uncle Varka on what we just discussed with Flint? Sure. Uncle Varka, you previously told us about how when you went to investigate a source of the wild hunt in Amsvartnir, you discovered that it was just a diversion. But according to Flint's intel, several outbreaks of the wild hunt had already occurred in Nod-Krai in the period leading up to that. That was before Rerir had regained his body, when he was far from regaining his full strength. In other words, in theory at least, he still lacked the means to act in two places at once. Flint's, with everything that's been happening, the Lightkeepers across Nod-Krai are rallying to fight back against the Wild Hunt. They're gonna need your help. I know, I'm sure you're capable of coming up with something far more effective than decoys. But for now, you should stay here and get some rest. And Efa and I will head back over to Amsvartnir to see if there's anything I missed. I told you Uncle Varka would say that, didn't I? A deal is a deal. Not a word about my snack intake for the next week. Database updated. Reliability of Aino's predictions increased. What does that mean? They were betting on how you'd respond after hearing their intel. It's the obvious choice, isn't it? That's hardly worth betting on. We already decided that Anefa should go investigate the situation over at Amsvartnir on her own. Someone needs to hang back and oversee our strategy meetings. And besides, you still haven't fully recovered from ambushing Rerir. So I've ended up with the easiest assignment. Well, I appreciate it, everyone. See you when you get back. നമ്മള് സിൽവർ മൂൺ ഹാളില് അർലക്കിന്റെ അവിടെ കൂടെ നമ്മൾ മറ്റേ ഇറിഡിസൺ മൂണ് റിട്രീവ് ചെയ്യാൻ പോട്ടെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് ബാക്കി രണ്ട് പാർട്ട് നമ്മളതിലുണ്ട് ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് കൂടെ റിട്രീവ് ചെയ്യാൻ പോവാ This will serve as a good spot to cross over. Arlecchino, hold up a second. Since you brought us all this way, would you mind telling us what you've got planned? We still haven't got the slightest idea what's going on here. And if even Columbina doesn't know where the iridescent moon's marrow is, how do you? Simple. Because I am an inheritor of the royal bloodline of the Crimson Moon. And one of the last surviving embers of the two worlds' flames. Huh? Are you serious? Is it you're a descendant of that Crimson Moon dynasty we were just talking about? The one from ancient Conria? Your surprise is understandable. I was also taken aback when I first learned of it. But the more I thought about it, the more I realized the signs had been there all along.
When I was young, I discovered I could wield a very special kind of fire. It coursed like blood through my veins and smoldered away inside my nerves. What's more, whenever I experienced strong bursts of emotion or drew too deeply on this power, it was like some kind of presence within the fire would begin to gnaw away at me. Exactly. That is why my hands are like this, too. At first, I saw it only as a curse, but once I became a harbinger, the jester apprised me of the truth. Together with my own investigations over the past few years, there are several things that I have gradually come to understand. For instance, take the so-called Crimson Moon. In truth, it is nothing more than the shattered remnants of the iridescent moon, fused with the abyss to prolong its lifespan. Since this blood flame was bestowed upon me by the Crimson Moon, it is a fusion of the iridescent moon's former power and the corruption of the abyss. You all understand the nature of the abyss well enough. I draw upon its power, and in return, it hungers for my soul. If I recall correctly, you once told me that if the corruption ever made it to your heart, you'd become a completely different person. Yes. And that's the reason I'm always careful not to push my power too far. Oh, sounds intense. Anyway, the rest of my story can wait. Is there anything else about the Crimson Moon or the Iridescent Moon that you are unclear about? Paimon has a question. So, the Crimson Moon that the Karians used to worship was actually the Iridescent Moon, right? Which was one of the three Moon Sisters. Does that mean that the Karians were to the Crimson Moon as the Frost Moon Scions are to the Frost Moon? So much of that history has been lost. We have no way of knowing exactly what they were like. But I would suspect that the Conrians weren't as devout in their moon worship as it might appear. The iridescent moon's remains simply served as their link to the abyss. Later on, perhaps someone discovered a way to make direct contact with the abyss. Or maybe there was some kind of ideological divide. Either way, a dissenting faction staged a coup and drove out the royal heirs of the Crimson Moon dynasty. Still, even with the dark sun looming high overhead, the Crimson Moon's glow never truly faded. If you want living proof, it's standing right before— The first time we met, I sensed something familiar in your presence. When I looked at you, I felt I could see that mysterious red moon in the corner of my eye. In your flames, I saw its broken image, surrounded by a strange black aura. Well, I appreciate that you kept it to yourself. Much about the Crimson Moon is still a mystery, and I'd prefer not to end up as the object of an insane research project. Anyway, time is against us here, so if there's any other questions, they'll have to wait. I just want to make sure I've got one thing straight. In her letters, Sandrone mentioned that since you are unable to contain the iridescent moon's marrow yourself, you intend to leave it in my custody. That's right. For now. It's the only way I can pay you back. The iridescent moon is already part of who you are. So with its marrow in your possession, you'll be even more powerful than before. Deal. Then let's get started. Get what started? What does this place have to do with the Crimson Moon? When I first became a harbinger, the jester gave me a book called Paranhari, also known as Leobranto Inamorato. You should be able to buy a copy next time you're in Fontaine. It's a love story set in the Crimson Moon era, but setting aside the tangled romances of its characters, it also records a few interesting details. In the Crimson Moon era, or so the story goes, there was an orphanage that received children from beyond the bounds of this world, and subjected them to a peculiar induction ceremony. Beyond the bounds of this world? For real? And what kind of induction ceremony? The Crimson Moon sages looked beyond this world for beings with powers that surpassed the gods. But fearing they might lose control, they subjected these children to a process of refinement. They made these children crawl up a fireplace and kept asking them, "Have you died? Did you see it?" Until they finally admitted to having died and seen a crimson moon.
The adults embraced the children who passed the ritual, telling them, within the fireplace you have traversed the flames between two worlds. Here and now you are born anew. The book leaves much unsaid, but I suspect that this was their way of branding the children they had enrolled, leaving an indelible mark upon them so that they would forever live in the Crimson Moon's light. That explains why I can't sense the Crimson Moon's marrow in this world. It makes sense that it would be sealed in a special space that can only be accessed temporarily through some kind of ritual. There's no fireplace here. Do you see a chimney anywhere? Oh, are we supposed to build it ourselves? That won't be necessary. The fireplace is purely symbolic. The key to the ritual is crossing the flames between two worlds. In other words, the flames that burn within me. Those burned away by such flames leave behind a kind of ghostly afterimage in the world. In the days of Cambria, people believed they could be used to bridge the gap between the two worlds of life and death. In short, I can open a passage to that space for you. That's the easy part. The catch is I'll need to stay on this side to keep the passage open, so I won't be able to come with you. Once you're inside, you'll have to find your own way. Very well. Then I'll open it up. Traveler, spare me a little more moonlight if you would. I may need it. Thank you. I feel like I've recovered some of my strength now. It should be enough to move us across short distances and confront whatever dangers might await. Mistress of the seven hues of ages past, great mother of the present, crimson-clad sovereign of the two realms, by fire severed, by fire renewed, I offer myself now and beseech your descent. പോർട്ടൽ തുറന്നു കേട്ടാ ക്രിംസൺ മൂൺ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട്. One word of advice as you're crossing over. No matter what voices you hear, do not answer. Got it. I sense a sinister gloom inside, but also the PC familiar version light of the moon. പക്ഷേ I പബ്ജി feel that ഭയങ്കര I'm സ്ലോ about to meet പേസ് an old അല്ലേ, friend അതാ ഞാൻ who കളിക്കാത്ത. is കുറച്ച് changed കളിച്ചായിരുന്നു. beyond all recognition. അതിന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. All right, let's go. Okay guys, ക്രിംസൺ മൂണിലോട്ട് പോകാൻ പോവുകയാണ്. Merciless. Sweet dreams. കേറി. I sense your presence and craving death and rebirth. Wait, why are you? You crossed over from another world, transcended fate itself. I have no right to. Full throttle. Hey, look up at the sky! A red moon! This must be the spot, right? Is that the abyss? It's practically filled the entire place. What now? What a tragic sight. Fragments of your broken body, seized by the abyss
and hung up aloft like mummified remains. ഇത് എക്സിറ്റ് ആക്കി In a കഴിഞ്ഞാൽ desert moon, നമ്മൾ എവിടെ കളിച്ചു നിർത്തിയോ is this അതേ truly സ്ഥലത്ത് what തന്നെ you ലോഡാവും. wished for? പക്ഷെ സ്റ്റോറി ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പം ലാസ്റ്റ് ചെക്ക് പോയിന്റിലായിരിക്കും കൊണ്ട് ലോഡാകുന്നത്. Careful! There's something spooky about this place. Feels like something is lurking in the fog. Haimon's right behind you. Whatever you do, don't run off without her. By the way, Alvina, didn't you tell us that the iridescent moon had shattered into pieces? The moon up there looks pretty old, Paimon. How is that possible? Rev the engines! Search! Solidify! Just like I thought. It was only a facade. ഈ ഫുൾ സ്റ്റോറി കാണാത്തോണ്ടാണ് എനിക്കത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് പാടി. Rev the engines! Shine down! Torn to oblivion! Fearless! Gather! Light it up! Merciless! Paradigm shift! ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാൻ വല്ല കീ യൂസ് ചെയ്യാനുണ്ടോ? ആടാ നമുക്കിപ്പോൾ സൈഡിൽ 4 ക്യാരക്ടേഴ്സ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് 4 ക്യാരക്ടേഴ്സിൽ ആരായിട്ട് വേണോ കളിക്കാം അറ്റ് ടൈം. മനസ്സിലായിരുന്നത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ 4 പേര് ഒരുമിച്ച് പോകുന്ന പോലെയാണ്. ഈ മറ്റേ സൈഡിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന 4 പേര് ഒരുമിച്ച് പോകുന്ന പോലെയാണ് ഗെയിം. അതിൽ ആര് വേണോ അപ്പം സ്വിച്ച് ചെയ്യാം. പിന്നെ താഴെ സ്കിൽസ് ഉണ്ട്, അൾട്ടിമേറ്റ്സ് ഉണ്ട്, പിന്നെ വെപ്പൺസ് ഉണ്ട്, അങ്ങനെയൊക്കെ. Huh? Huh? For real? It's way too high. There's no way we'll be able to reach it. No. I'm not sensing anything up there. It's coming from under the mountain. There's some kind of weird shadow over the water. Wait, see that? Looks like a mechanism of some sort.
Let's check it out! Looks like a device from the time of Kalia. Maybe people once came here to study the Crimson Moon's domain, and they left this behind. Oh, if we can activate it, we might find some clues. ആടാ ഡിഫറെന്റ് പവേഴ്സാ ഓരോരുത്തരും ഓരോ എലിമെന്റൽ എനർജിയാ ചിലര് ഫയർ വാട്ടർ എർത്ത് അങ്ങനെ ഓരോരോ പവേഴ്സാ അവർക്ക് Felindis, we'll leave the rest of the research in your hands. We'll be heading back now. ഇതിന്റെ ബാക്ക് സ്റ്റോറി ഉണ്ട് I hope this isn't ruining date night. Mind your own business. Just leave me some snacks on the table. Felindis? Is that Rere's girlfriend? How come we're hearing her voice here? Oh yeah. So, do you think she was studying this strange space all along? The Abyss has made this space extremely unstable. Maybe that's why some of the things she said and did were preserved here. Like echoes. Or after images. Whenever I see this view, it takes me back to a poem from my childhood. Waning moon, oh lifeless damsel, weeping on the mountain crest. Morning still and wistful tone, her fragile soul now laid to rest. ഞാൻ അറൗണ്ട് ഒരു 3 years ആയി 3+ years ആയി ഇത് കളിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് To be here investigating the mysteries of the Crimson Moon space. Is it a coincidence? ഞാൻ ഈ ഒരു കട്ട് സീൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് നിനക്ക് എന്റെ മാപ്പ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോഴേ നിനക്ക് ഇത് എന്തുമാത്രം വലിയ ഗെയിമാണെന്ന് നിനക്ക് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ. മാപ്പ് കാണാൻ പറ്റുമോ? കാണിച്ചു തരാം. ഈ ഗെയിം തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഇത് കണ്ടോ, ആകെ ഇത്രയേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ആ ഗെയിമാണ് ഇങ്ങനെ വികസിച്ച് 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 ഇതൊക്കെ മാപ്പാട്ടാ. ഇതുണ്ടോ ഇങ്ങനെ 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 എന്തുമാത്രം കിടക്കുന്നെന്ന് നോക്കി. അതില് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഇറങ്ങിയ സ്ഥലമാണ് ഇത്. ഇവിടെ ഒരു മൂലയിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. അതേപോലെ അതെ ഇവിടെ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരത്തെ നിന്ന സ്ഥലമില്ല. ഇവിടെ നിന്ന് താഴോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വേറെ കുറെ സ്ഥലം. ഇതെല്ലാം ഈ ഗെയിമിന്റെ മാപ്പാ, വലിയ മാപ്പാ സാധനം. അത്യാവശ്യം എക്സ്പീരിയൻസ്. ഇവള് ഫയർ ആണ്. Looks like the Abyss has messed up this mechanism. We need to find a way to get it working again. Let's see if there are any other devices nearby. Light it up! Pyroclastic surge! അവിടെ ഉള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്തായിരുന്നു. അവിടെ ചെസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ആ ചെസ്റ്റ് ഞാൻ എടുത്തായിരുന്നു. ആടാ കളിച്ച് കളിച്ച് അൺലോക്ക് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ അൺലോക്ക് ചെയ്താ കറക്റ്റ്. ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാമേ. ഇപ്പൊ വരാം.
ഞാൻ എന്റെ തന്നെ ലൈവ് നോക്കാൻ പോയതാ. ഞാൻ മറ്റേ ചെസ്റ്റ് എടുത്തോന്നറിയാൻ വേണ്ടിട്ട്. ഈ മെഷീൻ വെച്ചിട്ട് ശരിയാക്കും. അത് ശരിയാക്കും. അത് വെച്ചിട്ട് ശരിയാക്കും. അതും ശരിയായിടെ. ഇനി ലാസ്റ്റ് വൺ മോർ, ഒരെണ്ണം കൂടെ ശരിയാക്കിയ പരിപാടി കഴിയും. I see. So the moon marrow, or rather the power of the 3 moons, is the key to unlocking. എന്താടാ ഒരു ചിരി? Really does exist. Then maybe this madness can finally be put to an end. പുള്ളിക്കാരി എന്തോ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള ഇതിലായിരുന്നു കേട്ടോ. അതിനുവേണ്ടിട്ടാ പുള്ളിക്കാരി മെഷീൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത്. ഇതും അബിസൽ കറപ്ഷൻ ആണല്ലോ. അയ്യോ, അത് നമ്മളെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ലാസ്റ്റത്തെ സാധനം നമ്മൾ പൊട്ടിച്ചാട്ടോ. ക്ലിയറായി. എവിടെ ഉണ്ടോ മൂണിന്റെ ഭാഗം? With the abyss inhibitors in place, ബിഗിനിങ് ഒക്കെ അത്യാവശ്യം എളുപ്പമായിരുന്നടാ. പക്ഷെ കളിച്ച് വരുന്നവർ നമ്മൾ ക്യാരക്ടർ ബിൽഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വിട്ടു. With every step you take, സത്യം പറഞ്ഞാൽ you're drifting further from what you truly desire. But you're not the root of the problem. Ever since that outsider set foot in Conria, the Vinster King has sunken deeper into madness. If only I could get my hands on that outsider. ഔട്ട്സൈഡറിനെ നോക്കുന്ന കേട്ടോ. അത് കാരണമാണ് മറ്റേ വിൻസ്റ്റർ കിങ് മറ്റേ റെയറിനെ വെച്ച ആൾക്കാരെ കൊന്നു തുടങ്ങിയത്. ഔട്ട്സൈഡറിനെ നോക്കിയപ്പോ Elindis' voice mentioned a chamber with the moon marrow. Do you think maybe it's hidden in the moon's reflection? It must be. For within it, I sense the fragile aura of a dying soul. moon marrow adila reflection la Merciless. reflection le നമ്മളൊന്ന് നേരെ മേളിലെത്തു. എവിടെയാ മൂൺ മേരെ ഒരു കാത്താണ്. These things are so creepy. Looks like we'll have to destroy them if we want to get to the iridescent moon's marrow. There must be the iridescent moon's marrow. Oh, but we'll need to destroy these things before we can reach it. Guys, നമുക്ക് നല്ലൊരു ഹീലർ വേണ്ടി വരും. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പണി കിട്ടും. ഹീലറിനെ എടുക്കാം. ഹീലറായിട്ട് ഇവളിരിക്കട്ടെ. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പണി കിട്ടും. Illusion shattered! Another star goes out! Yeah! Ha! Yeah! Ha! Yeah! Ha! There is no escape! Ha! Rev the engines! Fearless! Paradigm shift! ഇവർക്ക് സ്റ്റാമിന കുറയും. ആടാ കുറയും. വേണ്ട ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം. ഒരു ഇവരുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സിന്റെ സൈഡിലെ ഒരു മഞ്ഞ കളർ ബാർ കണ്ടോ?
ഞാൻ ഓടും തോറും അതിങ്ങനെ കുറഞ്ഞു വരും കേട്ടോ. അതാ അവരുടെ സ്റ്റാമിന കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്പീഡ് കുറയും. Illusion shattered. Let my name echo in song. Shower me with praise. Wrath from the sky. Try and stop me. We're so close. ഒരെണ്ണം കൂടെ ഉള്ളു മൂൺമേരോ സെറ്റ് ആവുന്നു. Full throttle. There is no escape. Extinguished. Power. Light of the blazing sun. Rev the engine. Merciless. Into the void. നമ്മുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അത്യാവശ്യം പവർഫുൾ ആണല്ലോ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ അടിച്ചടിച്ച് തീർക്കുന്നത്. ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഞാൻ നല്ലപോലെ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് ബിൽഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സിന്. അതാന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. മൂൺമേരോ കിട്ടിയടേ. മൂൺമേരോ കിട്ടി. ക്രിംസൺ മൂൺമേരോ കിട്ടി. The iridescent moon's marrow, ഇതും കൊണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും still തിരിച്ചു burning പോകണം. away like an undying flame, yet now contaminated by the abyss. It has taken on a new form entirely. If we can purify the abyssal power within, we should be able to obtain its untainted essence. പവറൊക്കെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ. ജെൻഷൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ അതാ കാണിക്കുന്നത്. പ്യൂർ ആയിട്ടാ. കറക്റ്റ് ക്രിംസൺ മൂണായി. ക്രിംസൺ മൂണിന്റെ വോയിസ് ആണോ? Is it you? Are you here? Huh? Are you talking to us? At long last, I can see you once more. Our fates have crossed. കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ജെൻഷൻ പ്ലേസിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഞാനൊരു മീഡിയം എന്ന് പറയാം. I'm sorry. I lied to you. Even knowing what was to come, I still couldn't let go of the fear in my heart. As death drew near, the moment the moon shattered, my body began to split apart piece by piece. Like I was being cut into pieces by 1,000 blunt blades. My thoughts scattered as the cold crept in. But I could not bear to fade away like that. Tell me, what was it that brought you to us all that time ago? If only I had possessed your courage, then I might have been spared this torment, more painful than death. You look so puzzled. That's how I felt too when I first saw you. But trust me when I say that everything happens for a reason. Farewell. നമുക്ക് എന്തോ വേറൊരു പേരുണ്ട് കേട്ടോ. ഡാംസ്ലെറ്റിന്. What was that all about? Was that the goddess of the iridescent moon? എല്ലാരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട് ഷോർട്സ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നില്ല? None of us have ever met before, right? ഞാൻ ആക്ച്വലി സ്ട്രീം ചെയ്യണത് She took me for the goddess of the frost moon she യൂട്യൂബ് once ചാനലിൽ knew. വളർത്തണം നല്ല ആഗ്രഹമുണ്ട് For സത്യം a fading soul like പക്ഷേ hers, our auras must be too ഞാൻ similar to സ്ട്രീം tell ചെയ്യുന്നത് ഒരു apart. എൻജോയ്മെന്റ് ആയിട്ടാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വല്ലപ്പോഴൊക്കെ കളിക്കത്തുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പൊ കളിക്കുന്ന സമയത്ത് ചുമ്മാ കളിക്കല്ലേ, പിന്നെ നാട്ടുകാരെയും കൂടെ കാണിച്ചിട്ട് കളിച്ചോളാം ഉള്ളൊരു മൈൻഡ് സെറ്റിൽ കളിക്കുന്നേ. അതാ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞ ഷോർട്സിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാത്തത്. പക്ഷെ ഷോർട്സ് ഇട്ടാ കുറച്ചും കൂടെ റീച്ച് കിട്ടും. ശരിയാണ്, ഇടണം. ഷുവർ, നോക്കട്ടെ. നല്ല സീൻസ് എടുത്തിട്ട് ഷോർട്സ് ഇടാം. But anyway, we've got the iridescent moon's marrow now. That should help you regain your strength, right? All right. Time to leave this place and meet back up with സാധനം കിട്ടി. ഇനി ഇവിടെ നോടാം.
ഓടിക്കോ ഓടിക്കോ. This place looks different than when we came in. Waning moon, oh lifeless damsel. Hurry! The place is collapsing! It wants to trap us here. Who's it? The abyss? Now we've taken the moon marrow. All that's left here is a dark will. It will show us no mercy. Give it back! The crimson moons! My marrow! My heart! Finally! Huh? Oh no! The exit's blocked! They're back! This is where you fall. Witness my rise. What are you waiting for? നമ്മൾ അവരുടെ മൂൺമാരം എടുത്തിട്ടല്ലേ ഓടിയത്. അതാ അവരങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്തത്. അവരുടെ സാധനം എടുത്തോണ്ട് പോയോണ്ട് അവര് റിയാക്ട് ചെയ്തതാ. ആടാ ഷുവർ സ്ട്രീമിൽ നിന്ന് എന്തായാലും കിട്ടണ നല്ലതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഷോർട്സ് ആണ്. എല്ലാരും പറയണ കേസാണ് ഇത് ആക്ച്വലി. ആക്ക എന്തായാലും പിന്നല്ലാണ്ട് ആര് അർലക്കിനും അല്ലാതെ ചോദ്യം ഇത്. Your hands! They're... Oh, this? Don't worry. It's a small price to pay. The Abyss wanted to trap you inside, and I defied its will by bringing you out. No wonder it's a little angry. No. I have paid the price, albeit a small one, and it cannot be undone. My hands have already fused with the Abyss. Purification would simply destroy whatever's left of them. But surely... Oh... We're so sorry, Arlecchino. Paimon can't believe you'd make a sacrifice like this for us. As much as I'd like to call it a favor, the truth is I was simply holding up my end of the deal. Well, Columbina. Yes, you did your part. And as promised, I will leave the iridescent moon's marrow in your care. From this day forth, may the two worlds' flames burn ever more brightly. I'll take that as a blessing. Now, Columbina, give me your hand. Accept this moonlight I offer in return. അപ്പൊ രണ്ട് മൂൺലൈറ്റിന്റെ പവർ ആയോ? കൊളംബിനെ ഫുൾ പവറിലെത്താറായി കേട്ടാ. അവിടെ പൂക്കളൊക്കെ വിരിഞ്ഞ് കൊളംബിനയുടെ പവർ കേറി കേട്ടാ. പവർ റൈസ് ആയി. ഓവർലോഡ് ആയോ? Columbina, are you okay? I'm fine. Our powers are a little at odds, that's all. By the Frost Moon's authority alone, wielding the power of the other moons was always going to be a stretch. Still, I think it's fair to say that your strength has returned, at least to the level it was at as Third Harbinger. It's still not enough. There's no way I can hope to challenge Rayrear like this. Just one more ray of moonlight, if you would. It's okay. I can take it. മൂൺലൈറ്റിന്റെ പവറും കൂടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവള് ഫുൾ പവറിലെത്തും കേട്ടാ. ഫുൾ പവറിലെത്തിയിട്ട് എങ്ങനെയാ ഈ ക്യാരക്ടർ റിലീസ് ഈ ക്യാരക്ടർ റിലീസ് ആവണേന്റെ അന്ന് ഞാൻ പുള്ള് ചെയ്യും കേട്ടാ ഈ ക്യാരക്ടറിനെ. പക്ഷേ അവളുടെ പവർ നല്ല ഹൈ ആ കേട്ടാ. ഇത് മറ്റേ ഡെമൺ സ്ലെയറിലെ പൂവല്ലേ? ബ്ലൂ
How about now? Fighting fit? At the very least, I won't have to stay hidden like before. I want to see him gone from Nod-Krai. Hello, beast. The Rahier of Solnari and his wild hunt must be sent back where they belong. Well, it's good to have something to aim for. You certainly seem more alive now than you did earlier. When I first met you, you didn't strike me as a ray of moonlight. More like a wisp of fog drifting in from who knows where, ready to scatter at the first sign of a breeze. But now, you're full of vitality. Just like the frost moon, once the brightest of them all. May you keep shining, Columbina. This is who you are. Thank you. Look after yourself too, Arlecchino. I know you have plans of your own, and that's why you're always seeking to grow stronger. But whatever you're after, don't let the abyss take a hold of you. I do not wish to see you go down the same path as Rarier. I appreciate the concern, Columbina. Although perhaps it's time you took a new name. A new name? Kutar, the Moon Maiden, Columbina. They're nothing more than code names. They describe who she is and the roles she's played, but they're not her real name. We often use code names in the House of the Hearth, too. But it's knowing your real name that keeps you grounded. Up till now, you've been living a wandering life, so you've probably never really cared. All I'll say is this. Once you've defeated Rarier, give it some thought. All right, that's it from me. I'll get you back safely first, then go meet up with Sandrone. You're the best! I appreciate the gesture. It speaks to your good character. Anyway, let's get going. There are more urgent things to do right now than trade compliments. നാളെ RTR ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ആക്ട് 3 തീർന്നടേ. It was a close call, but we got the iridescent moon's marrow and restored Columbina's strength. And that's all that matters. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത ആക്ട് 4. അപ്പൊ ഗൈസ്, RDR 2 ഒന്നും അല്ലടാ നാളെ. ഈ ആക്ട് 4ഉം കൂടെ തീർക്കാനുണ്ട്. നാളെ ഞാൻ ഈ ആക്ട് 4 തീർക്കും. നാളെ ആക്ട് 4 തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരെ RDR 2 തന്നെ ആയിരിക്കും. യെസ്, ഫോർ ഷുവർ. അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് സമയം ഒരുപാട്. അപ്പൊ ഗൈസ്, എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇന്നത്തെ സ്ട്രീം അത്രയേ ഉള്ളൂ. അത് പറയാനാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വന്നത്. ഭയങ്കര സിനിമാറ്റിക് ആയിട്ടൊക്കെ ഞാൻ വന്നില്ലേ, അത് ഇന്നത്തെ സ്ട്രീം നിർത്തി. നമുക്കിനി നാളെ കാണാം എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പം ഓക്കെ ഗൈസ്, ബൈ ബൈ എല്ലാവർക്കും. ഗുഡ് നൈറ്റ്. നാളെ നമുക്ക് ജെൻഷിൻ്റെ ആക്ട് 4 തീർക്കാൻ നോക്കാം. അതേപോലെ നമ്മുടെ ഡ്രൈവിംഗ് ഗെയിംസും കളിക്കാൻ നോക്കാം. ഓക്കെ, അതിന് ന്യൂ ഗെയിം ആയിട്ട് നോക്കാം, പിന്നെ മേടിക്കണം, ഇപ്പം വേണ്ട. അപ്പം എല്ലാം പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് നാളെ ജെൻഷൻ ഇമ്പാക്റ്റ് ആക്ട് 4 കളിക്കാൻ നോക്കാം. നാളെ തീർക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. ഞാൻ കുറച്ച് നേരത്തെ സ്ട്രീം തുടങ്ങാം. ആക്ട് 4 തീർത്തിട്ട് നമുക്ക് നേരെ എന്ത് ചെയ്യാം, ഡ്രൈവിംഗ് ഗെയിംസ് കുറച്ച് കളിച്ചു തുടങ്ങാം. അപ്പൊ അതുവരയ്ക്കും ഗുഡ് ബൈ ഗൈസ്, ഗുഡ് നൈറ്റ്, ബൈ ബൈ, സീ യു.